హాయ్ ఎవరీవన్, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ సార్. నా మాట వినపడుతుంది కదండి? ఓకే, దట్స్ ఫైన్. యా, సారీ ఫర్ డిలే. Sir, good morning. The laptop, just give me a yeah. సో నా షేర్ చేస్తున్నానండి. సో నిన్నంతా మనం మోస్ట్లీ థియరీ పార్టే చూసామండి. ఎందుకంటే ఈరోజు కొంత థియరీ, కొంత అది చూసుకుంటూ వెళ్దాం సార్. సో మనము లైనక్స్లో లాగిన్ అయ్యాక, పుట్టి సాఫ్ట్వేర్తో లాగిన్ అయ్యాక అది సార్ ఎల్ఎస్ కొడితే నార్మల్గా రూట్, హోమ్ అవన్నీ బై డిఫాల్ట్ వస్తుందా సార్? అవును సార్, అవన్నీ కూడా మీకు నేను చెప్పాను సార్. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక 16 ఫోల్డర్స్ వస్తాయి సార్. రూట్, అడ్మిన్, మనం విండోస్ అయితే సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎలా వస్తాయో ఆ 14 ఫోల్డర్స్, మినిమం 14 ఉంటాయి సార్. మ్యాక్సిమం 18 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఆ 18 ఫోల్డర్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయండి. అంటే ఎల్ఎస్ రూట్ వస్తుంది సార్. నార్మల్గా మనము డాలర్ సింబల్ నుంచి రూట్ అయితే వస్తుంది. బట్ ఏంటంటే నాకు అది ఎల్ఎస్ ఇవ్వగానే ఏమో అనకుండానేమో ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. అంతే. అవన్నీ ఫోల్డర్స్ సార్, అవన్నీ బ్రౌజర్కి సంబంధించిన ఫోల్డర్స్. అంటే నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ అట్లనే? చేసుకోవచ్చు సార్, నథింగ్ ఇస్ రాంగ్. ఇక్కడ నిన్న మనం వచ్చింది ఏంటంటే అండి, కొన్ని సినారియోస్ చూసామండి. అవర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతసేపు సిస్టంలో నిన్న మనం ఉన్నది అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లో ఇవి క్లోను, ఆ క్లోన్ అనే ఇష్యూ మాత్రం కొంచెం ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటారండి. కొంచెం అది చూడండి. తర్వాత ఇక్కడ మీకు చెప్పానండి, మ్యాక్సిమం ఎయిదర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఈస్ 1000 tickets. What is the meaning of the 1000? If more than that, there is a chance of performance issue. To avoid that, they made it as a restriction for 1000 issues. మీరు బయటికి పంపాలన్నా, లోపలికి తెచ్చుకోవాలన్నా బై డిఫాల్ట్గా 1000 టికెట్లే వెళ్తాయి. ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని ట్రిక్కి, దే షుడ్ సే లైక్ దిస్, నేను నా 5000 టికెట్స్ ఉన్నాయి, అది ఇది అంటాడు సార్. at a time we can able to do it into the these many tickets, that's it, only the 1000 tickets అని అనొచ్చండి. మీకు ఒక లైవ్ సినారియో ఇది ఒకటి వచ్చిందండి, మీకు చూపిస్తున్నాను. ఒకసారి కావాలంటే చూడండి. ఇది చేద్దాం, ఒకసారి చేసి చూపించి మీకు నేను అటు వస్తాను. ఎందుకంటే కొన్ని లైవ్ వచ్చినప్పుడు నేను చిన్న మొదలెట్టాలండి. ప్రాక్టికల్గా ఇది ఎలా వర్క్ అవుద్ది ఏంటి అనేది. వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వర్క్ ఫ్లో రిలేటెడ్ చేంజ్ అండి. మీరు నా మెయిల్ చూస్తే
అండ్ ఇక్కడ మెయిల్లో Satya, we need your help in the workflow for the following things. MSSI project for issue type equal story. Please add, a reverse direction to the flow. మీకు ఇది ఏమైనా అర్థమైందా సార్? ఎందుకంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ చాలా ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ పాయింట్ నెంబర్ 1 MSSI ప్రాజెక్ట్. Point number 2, issue type equal to story. So నువ్వు ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్లోకి ఇట్స్ ఏ ఇకోనిక్స్ వర్క్ ఫ్లోలో చేంజ్ చేయమంటున్నాడండి. ఏ ప్రాజెక్ట్ అండి? ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్. MSSI ఇక్కడ MSSI అనేది ఇక్కడ ఉందో చూడండి సార్. MSSI, దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ అండి. ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇష్యూ టైప్ in the sense, first you have to go to the project settings. Click on the project setting. Our work is 2 minutes, 3 minutes in it, but you need to look where you have to go. The flow is very important. Here he is talking about the workflow. Click on the workflows. Go to that project, workflows. Here he is saying that he is not talking about the one thing. See here, same workflow used for the 16 projects. ఇక్కడ మీరు ఏ చేంజెస్ చేసినా it's reflect to the 16 projects. This SDBR workflow scheme, here it is using the 16 projects. These are not belongs to this project. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా క్వశ్చన్ మార్క్ చూసుకోండి. The statement is very, very important. MSSI project for issue type equal to story. Please add from cancel to previous. Here, this is the issue type equal to story, the first one. If you look into this workflow, see, this is the workflow. You want from cancel to, say, this is the cancel. You want cancelled to the previous one. Previous one is, what is the previous one? We should ask him. The reason is he is saying that in the workflow issue type equal to story, please add one more reverse direction to the flow from cancel to previous state. Here, cancelled edi previous, this is the cancelled. Previous state, is it the deploy or what is this? There are the many things are there. You can ask him, like, you can able to chat with him directly. Can click on here and you can ask him, hi Nageshwar, this is regarding your request, your workflow change request. Workflow change request. Do we have a minute? So why I am asking is, workflow చూస్తున్నప్పుడు వర్క్ఫ్లోలో ఇక్కడ మీరు బ్లైండ్గా చేంజ్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ దిస్ వర్క్ఫ్లో అసోసియేటెడ్ విత్ ద టోటల్లీ totally 16 projects. It will reflect to the 16 projects. ఆయన డైరెక్ట్ కాల్ చేసేస్తున్నాడండి. నాసర్ గారు ఎలా ఉన్నారు? ఎలా ఉంది సింగపూర్ సిచ్యువేషన్? వర్స్ట్ అవుతుందా?
అంటే కోడ్ 3 1500 అగైన్ స్కూల్స్ బందా టూ బ్యాడ్ అండి యాజ్ యూజువల్ అండి బిజీ వర్క్ ఏం లేదు కాన్ఫరెన్స్ మైగ్రేషన్ ఇస్ ద హెట్రిక్ అదిను కొంచెం అందులో ఎనానమస్ పని చేయట్లేదు క్వాలిటీ వాల్యూ వీళ్ళు సెక్యూరిటీ సైన్ ఆఫ్ అవ్వలేదు దాన్ని ఒకసారి చూసి 645 స్పేసెస్ ఉన్నాయి అటు మైగ్రేట్ చేస్తే మెజారిటీ ఆఫ్ వర్క్ అయిపోద్దండి అదే మీ రిక్వెస్ట్ చూసాను సర్లే మీది నేను ఒకసారి షేర్ చేస్తాను నా స్క్రీన్ షేర్ చేయమంటే షేర్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి నాకేంటంటే ఇక్కడ మీరు చేయమన్నా చేంజ్ చేయమన్నది వర్క్లో ఇట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ 16 ప్రాజెక్ట్స్ అండి నేను సపరేట్ చేయాలి మీ దానికి ఎందుకంటే అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ టు ద అదర్ ఐ మీన్ ఈవెన్ క్యాన్సిల్ నుంచి ప్రీవియస్ స్టేట్ పెట్టిన వాళ్ళు వెళ్తారు లేకపోతే లేదు అది దానివల్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు అవును ఇది చూడండి సార్ నేను ఇదిగోండి మీ ప్రాజెక్ట్ ఇది కరెక్టా కాదు ఒకసారి చూసుకొని నేను ఐ విల్ డూ ఇట్ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ మీది ఎంఎస్ స్కేలబిలిటీ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంటే కదా దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే యా బికాస్ ద ప్రాజెక్ట్ కీ is MSSI yeah MSSI is it the right ఎస్ ఇష్యూ మీరే రాస్తారు ఇందులో ఇష్యూ టైప్ ఈక్వల్ టు స్టోరీ అన్నారు స్టోరీ నెంబర్కి మనకి ఏం లేదు అవసరం లేదు కదా MSSI 335 335 yeah this is their cancel problem automatically are you talking about this story okay this is the your ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాను ఐ హోప్ ఏది సేమ్ టికెట్ ఓపెన్ చేయమంటారా మెయిలా దిస్ ఇస్ దిస్ there is so many invalid automated problems opened in Javex outage. The analyst queue has many invalid problems. The leaders need to cancel the problems manually. This is not this is a different problem statement. If all cases associated with the problem are cancelled, the problem should be cancelled automatically. It is valid only to the problem. Scenario 1. Scenario. Yeah, definitely I can able to see into this story. ఒక నిమిషం మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇట్స్ అ మోర్ see the world view, go to the see the world view. It is on-prem, I mean normal view. Once you click on it, okay, మీకు బిలోలో ఉంటుంది బిలోలోకి వస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా హిస్టరీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇట్స్ ఈజియెస్ట్ వే దిస్ ఇస్ ద హిస్టరీ
I need to check it out. It is into the made changes, created issue, description, made changes. Labels, rank. ఒక్క నిమిషం నేను అది చేసేస్తాను. అది దానివల్ల మనకేం లాస్ లేదు. సో గివ్ మీ ఓన్లీ 1 minute. Project settings. Project level administrative privileges I need to provide. And if you want, just send an email, just one ticket, I will do it, and let me know the ticket number. I can provide you the access for all the projects. Even sir, the workflows, actually this workflow associated with the 16 projects. Okay, this is the story issue type. Not required. Exactly. Yeah. ఇక్కడ మీరు చూస్తానండి ఇక్కడ this is your workflow. This is your cancel status. Okay, I'll cancel this. From cancelled, where do you want? No. There was no previous state for the cancel. Cancelled you can do from to do, you can do draft, you can do the UAT inspection. ఇక్కడ all అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏ స్టేట్ లో నుంచి అయినా క్యాన్సిల్ చేసేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ QA testing is going on, you can able to cancel. So how we can say that previous state in which scenario? అన్నిటికీ మళ్ళీ ప్రీవియస్ స్టేట్కి వెళ్ళడం అనేది చూడాలి. ఇక అన్నిటికీ ఆల్ పెట్టుకుంటూ రావాలి. డ్రాఫ్ట్ ఆల్, టు డూ ఆల్, డన్ ఆల్, అండ్ UAT ఆల్, ఇన్సెప్షన్ ఆల్, డెవ్ రివ్యూ, కోడ్ రివ్యూ, డిప్లాయ్, అప్పుడే నీకు వస్తుంది. QA ఒకటి పెడుతున్నాను. Oh, it is inactive. It's not allowing me. What I need to do, I need to take a copy of it. STBO. I'll take the copy of it and I'll do it in a minute. Because why I asked, right, in our mail it's a straightforward statement for me. ఎందుకంటే straightforward statement లో నేను I'm making it as a version 1.2.0 because next version I will keep the older version also for safer side. Yeah, if required, so I can take it up the rollback to the previous one. See, this is the cancel one we are added, and as per you is you need from here to the QA testing, right? QA testing is the one. Previous state అంటే మరి దాని నుంచి దానికి అది ఒక్కటే ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్. ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ. మరి ఇప్పుడు నేను అంటే ఓకే అండి. ఓకే, UAT కోడ్ కావాలి. ఫ్రమ్ క్యాన్సిల్ టు UAT. ఓకే, డన్. Dev review. Okay. It's done. Yeah. Okay. Okay అండి, నేను సో దీన్ని మీ ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ చేసేస్తున్నానండి.
your project. I'm going back to your project. Time consuming. Directly I can go from here. Yeah, I came. So you want me to change this story? Okay. Add workflow. One sec. Automatically disable. Here on a here this is the best feature. Nothing is working. Sure. No, not like that. This system is being shared by multiple projects. To edit this scheme, the global workflow scheme changes. Okay, what I will do, right? Workflow scheme directly I will change it instead of. We can do the multiple ways. Directly, see, we can add here itself. It will save our time. Otherwise, we have to go to the workflow schemes, and in that workflow scheme, we need to modify. Your workflow scheme is the one. Once it's loading, I'm not sure. Cloud is fast, but cloud itself is slow. Might be network, but yeah, because global protector, right? I'm using the Singapore gateway వాడుకుంటున్నాను. Yeah, through gateway, right? It's the firewalls and all. Sure. Okay. Oh, it's a too bad. It's rotating. నేను చేసేసి మీకు నేను మెసేజ్ పెడతానండి. సో ఇట్స్ లోడింగ్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ I'll do that. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. అయిపోయిందండి, వస్తుంది. కాదు సార్, ఇది వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ వేరు, వర్క్ ఫ్లో వేరు. వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్లో వర్క్ ఫ్లోని మాడిఫై చేయాలి. మీకు ఇది నేను ఇలా ప్రాక్టికల్ కొన్ని చేసి చూపిస్తానండి. ఎందుకంటున్నానంటే టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు, బట్ ఎండ్ టు ఎండ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్. ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్, హౌ యు ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ వన్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అతని వర్క్ మనకు వచ్చేది ఒక 4 టికెట్లు 5 టికెట్లు ఉంటాయండి హార్డ్లీ. ఇది నా టికెట్ కూడా కాదండి, జస్ట్ మీ గురించి. నా టికెట్ ఇక్కడ మీ టికెట్ అని కాదండి. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అండి, దట్స్ ఇట్. కస్టమర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా హ్యాండిల్ చేయడం అండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వర్క్ ఫ్లోలో 3 టైప్స్ ఉన్నాయండి. అది మీరు శివగారు ఎంతవరకు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు. నేను ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ దట్. సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ దట్ క్వశ్చన్. సింప్లిఫైడ్, క్లాసిక్ అని ఇలా కొన్ని వర్క్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయండి. ఈ సింప్లిఫైడ్ ఏంటి, క్లాసిక్ అనేది ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను. ఇది ఇంకా లోడ్ అవుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఈ వర్క్ ఫ్లో ఇది వర్క్ ఫ్లో స్కీమా. వర్క్ ఫ్లోస్ వేరు, వర్క్ ఫ్లో స్కీమా వేరు. వర్క్ ఫ్లో స్కీమా అనేది ప్రాజెక్ట్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్స్ కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ నువ్వు ఎడిట్ అని కొట్టారనుకోండి, ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఎస్టీబీఆర్ స్టోరీ వర్క్ ఫ్లో. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ ఎస్టీబీఆర్ స్టోరీ వర్క్ ఫ్లో అనేది అన్నిటికీ అదే ఉందండి. చూసారా ఎన్నిటికి ఉందో చూసారా? ఎస్టీబీఆర్ వర్క్ ఫ్లో అనేది ఇష్యూ టైప్స్ ఇన్నిటికి ఉంది. ఇది ఇష్యూ టైప్స్, సో మెనీ ఇష్యూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే సపరేట్ చేయాలి సార్, వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్కి సపరేట్ చేయాలి. అంటే నేనేం చేయాలంటే ఈ ఎస్టీబీఆర్ది చేంజ్ చేసి ఈ స్టోరీకి, ఇన్ దిస్ కేస్ మీరు చూడండి సార్, ఆల్ ఇష్యూ టైప్స్. ఐ డోంట్ నో, సి ఎలా ఎందుకు పెట్టాడో కూడా తెలియదు. ఆల్ ఎన్ఎస్ఐండ్ ఇష్యూస్, యాక్షన్స్, హ్యాడ్ హక్, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం మాడిఫై చేసిన వర్క్లోనే వాడుకుంటున్నాయంట. మళ్ళా నేను దాన్ని రీనేమ్ చేస్తే రిఫ్లెక్ట్ అవుద్దండి. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, రైట్, ఐ టేక్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఇట్
వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ కాపీ తీసుకుని ఆ కాపీ నుంచి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఇట్. క్లౌడ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉండాలండి, చాలా స్లో అవుతుంది ఇది. ఇదిగోండి సార్, ఇలా మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్ తోటి అసోసియేట్ అయినప్పుడు స్టిల్ లోడింగ్, వీల్ తిరుగుతూనే ఉంది. దీన్ని కాపీ తీసుకుని ఒక ప్రాజెక్ట్కే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తానండి, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ఆల్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్. దానికి ఎలా చేయాలన్నది కూడా ఒకసారి చూపిస్తానండి. అది తిరుగుతూనే ఉందండి. 16 ప్రాజెక్టులు ఒకే వర్క్ ఫ్లో ఆడుకుంటున్నాయి సార్. దెర్ ఆర్ 16 ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్. Now there are some changes for the particular project. That too, there are the cancelled. I can use same thing for all other projects too. But అలా చేయకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే, other project members didn't ask me why unnecessarily I had to provide that option. వాళ్ళు ఏం మనల్ని అడగలేదు, ఒకలే అడిగారు, సపరేట్ చేసేద్దాం. సపరేట్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, సో దెర్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ టు దట్. ఆ వర్క్ ఫ్లో కానీ మిగతా ప్రాజెక్టులు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా లేకపోతే మనం కంటిన్యూ అవ్వచ్చండి. ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి. రిఫ్లెక్ట్ అంటే క్యాన్సిల్డ్, కొన్ని అదర్ ఆప్షన్స్ యాడ్ చేసాం సార్. ఇలాంటి సినారియోలో కొంచెం మనం ట్రిక్కీగా హ్యాండిల్ చేయాలండి. అంటే ఏమి ఉండదు, ఇక్కడ ఒక కాపీ తీసుకొని ఆ కాపీలో మన పెట్టుకొని దీన్ని మళ్ళీ మన దానికి అసోసియేట్ చేసుకుంటాం. నథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. టూ బ్యాడ్ దిస్ వేస్టింగ్ ద దిస్ ద వర్క్ ఫ్లో సార్. వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇది కాపీ చేసి మీకు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను సార్, వర్క్ ఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఎదర ప్రాజెక్ట్ కీ ఉండాలి మనం ఇక్కడ కొత్తగా తీసినప్పుడు. సో ఐమ్ టేకింగ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఇట్. కాపీ తీసిన వెంటనే అది ఇక్కడ ఉండదు సార్, ఇన్యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకనే ఈ యాక్టివ్ కార్డ్ అక్కడ, if you click on it, it will be closed. Wheel is rotating. మీది ఇన్యాక్టివ్ అనేది కింద ఉంటుంది సార్, బాగా లాస్ట్కి రావాలి. ఇంకా ఇలా వచ్చే బదులు ఇలా టైం కన్జ్యూమింగ్ కాబట్టి జస్ట్ యాక్టివ్ని క్లోజ్ చేసేస్తే ఇన్యాక్టివ్ వస్తుంది. క్లోజ్ చేయడం అని అంటే దీన్ని ఇక్కడ జస్ట్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ షుడ్ బి ఆల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఇన్యాక్టివ్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. వీ కెన్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దేర్ సార్. వర్క్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంటుందండి చేయడానికి, బట్ ద ప్రాసెస్, ద ఫ్లో, హౌ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద మ్యాటర్ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దీస్ టూల్స్ అండ్ either Jenkins or these, exactly where I have to go, what I need to do. These two are the important. ఇంకా రొటేట్ అవుతూనే ఉందండి. గారు కాపీ తీసుకున్న తర్వాత ఓల్డ్ వర్షన్, న్యూ వర్షన్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుందండి. అవునండి, లేదండి. మీరు కాపీ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఒక కాపీ తీసుకోవడం వలన ఆ ఒరిజినల్ అలాగే ఉండిపోద్దండి, ప్రాజెక్టులతోటే ఉంటుందండి. మీరు తీసుకున్న కాపీ ఆఫ్ అని కిందకు వచ్చేస్తుందండి, ఇన్యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిపోద్దండి. అది కాపీ ఆఫ్ అని పడుతుందండి ఎదర. ఆ కాపీ ఆఫ్ అనేది ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా సార్, నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇది ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ మీద క్లిక్ చేస్తా, ఇన్యాక్టివ్లో వస్తుంది. ఇన్యాక్టివ్లో మన వర్క్లో ఉంటుంది కంట్రోల్ F కంట్రోల్ V, ఇలా కాపీ ఆఫ్ అని వస్తుంది. 20 ఇది, దీన్ని నేను ఎడిట్ చేసుకోవాలి. సో నేమ్ ఎడిట్ చేయాలి. నేమ్ ఎడిట్ చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎడిట్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాపీ ఆఫ్ SDBR ఉంది. నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే MSSI బికాస్ దిస్ వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ ఈజ్ ఫర్ ద MSSI. ఈ SDBR స్టోరీ వర్క్ ఫ్లో అనేది తీసేయమన్నారు. అయితే ఒక్క విషయం చూడాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ చాలా ఇష్యూ టైప్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇన్ని ఇష్యూ టైప్లు ఇదే వర్క్ ఫ్లోని వాడుతున్నాయి. అయితే వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో కూడా దీస్ మెనీ ఇష్యూ టైప్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇఫ్ ఎస్, దెన్ అగైన్ ఐ నీడ్ టు అసోసియేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఇంకొక విండో తీసుకోండి.
ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఏమేమి ఇష్యూ టైప్స్ ఉన్నాయో మనం చెక్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్. In this project, how many issue types are there? Just you have to click here, you can able to see here itself. Here ఏమన్నాయి సార్, ఇక్కడ మనకు ఉన్నది టాస్క్, స్టోరీ, RIDAC, డిఫెక్ట్, వాటర్ ఫాల్ టాస్క్. సో దీన్ని నేను ప్రింట్ స్క్రీన్ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకు అని అంటే దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి నేను. దిస్ ఇస్ ద వన్. టాస్క్ సపరేట్ వర్క్ ఫ్లో ఉందా, రెడాక్ డిఫెక్ట్కి సపరేట్ ఉందా, ఎపిక్కి సపరేట్గా ఉందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలండి. బ్లైండ్గా చేసేయడం కాదు సార్. మనం ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ మీ వర్క్ ఫ్లోలో టాస్క్ ఏది ఉందో చూడండి. టాస్క్ సపరేట్ ఉందా లేకపోతే అదేనా? ఇక్కడ చూస్తే ఎపిక్ డిఫరెంట్గా ఉంది, రిడెక్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది, టాస్క్ సపరేట్గా ఉంది. ఏమండి మనం ఏం కాపీ ఉన్నాయి, ఇక్కడ రెడిక్ సపరేట్గా ఉంది, డిఫెక్ట్కి సపరేట్గా ఉంది, ఎపిక్ సపరేట్గా ఉంది. వాటర్ ఫాల్ టాస్క్ ఏది ఉంది, ఏ వర్క్ ఫ్లో ఉంది అన్నది ఇలా కొంచెం ప్రశాంతంగా ఇది చూడాలి తప్ప కంగారు పడిపోతే మాత్రం కుదరదండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే వాటర్ ఫాల్కి ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు చూడండి సార్. డిఫెక్ట్ ఇది రిడెక్ స్క్వాట్స్ అండ్ టాస్క్, దెర్ ఈజ్ నో వాటర్ ఫాల్. మరి వాటర్ ఫాల్కి ఏది వాడుతున్నారు అని మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మీరు వాటర్ ఫాల్ కింద ఉంది సార్. కింద ఉందా? వాటర్ ఫాల్ కూడా ఉంది. సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఫర్ ఓన్లీ వన్. దట్ వన్ ఈస్ you guys has to change. So I don't want this one, this workflow. So I am copying, I want to remove this. Yes, remove. I want to add workflow. Click on add existing workflow. What's your workflow? Already you have done. Control F, Control V. Not these two. You are looking for 2.0. See here 2.1, 2.2 also is there, but I need to identify. Today 5:02 AM by Nani Prasad. Yes, these are the things which I have done. Make sure that changes is there. Your name should be appear here. మీ నేమ్ ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లోలో కనపడాలి సార్. దెన్ నెక్స్ట్ దేనికి ఇస్తున్నావు దీన్ని? జస్ట్ స్టోరీ. సో గో టు ద హియర్ ఓన్లీ వాళ్ళు అడిగింది నిన్ను స్టోరీకి పెట్టుకోండి. ఇది మనకి స్టోరీ ఒక్కదానికి సరిపోద్ది సార్. సో అగైన్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్ PQRS స్టోరీ. ఫినిష్. Now just refresh this, you can able to see. Now నేను దీన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు స్టోరీ అనేది whatever the workflow which I have done the changes, I made it. Now I'm going back to the project. This is my scheme. Project loki వెళ్ళి this is your project. ఈ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ చేంజెస్ చేయాలి. Then I have to cancel it. Come to the here project settings. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి నువ్వు వర్క్ ఫ్లోస్కి వచ్చి వర్క్ ఫ్లోస్లో 16 ప్రాజెక్టులు వాడుకుంటున్నది స్విచ్ స్కీమా. స్విచ్ అంటే నాకు ఇది వద్దు. దేనికి వెళ్తావు నువ్వు? నేను MSSI M అని టైప్ చేస్తే it will show that MSSI workflow schema. This is the one which I am going to associate. It will take a time. So this is the flow, sir. ఫ్లో అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కాపీ తీసుకోవడం, కాపీ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. నో వన్ విల్ సే దట్ n నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్.
but make sure that after completion of that you have to delete that backup. And immediately delete cheyadu. Wait for a week. After a week, whatever the copied ones, you have to take it up. Sorry, the sir. Acknowledge. So I'm done. మీరు చూడండి సార్ ఇప్పుడు మీరు చేంజెస్ చేసిన వచ్చినాయా లేదా అంటే దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఫ్లో 2.0. Click on the diagrammatic mode. Only you have done this workflow. The changes cancelled, everything is there. You have verified. Then you can respond to the customer. See, this is the customer. You can ask him. So just reply to all. I, Nageshwar, as discussed, I have implemented the changes. Please verify and let us know. As discussed, why I have kept it right? With his permission only I have done the requirement, because he has not mentioned where it has to go. Tomorrow he will say, and hey, I didn't tell something, something he will say. To avoid that, as discussed, means we two are discussed about these changes. That's the reason I have mentioned as discussed. I have implemented the changes. Please verify and let us know the same. That's it. No need to say. These are the things, sir. I mean, I want to show the certain practical things also, guys. There are, every day we will get so many tickets. I have not checked my mails. Yesterday night 12 to now, it's almost, around, 60, 47 tickets on it, sir. Actually, these are the tasks team will do, but I need to just evaluate and validate those. So this is the way of implementation, sir. Meeku konta syllabus ayin tarvata nenu practical ga some cases meeku explanation istanu. What are all the important, how we have to deal the customers. Some escalation things will come into our queue. Those people will escalate on us, escalate in the sense, they are very serious, and they will say that, hey, your team member is not doing and all. So something will come into that. Okay, so definitely I will show this. Incident is deployed dot staging into that configuration. Reply to this one. What is this Nagathruvendra? Deployed dot staging UAT with below branch. Hey, we are not doing this. I mean, it's not ours. And అమ్మాయి junior, sir, she has just 2 years of experience. If she has any concern, she is from Calcutta, West Bengal. If she has any doubts and all that, generally she will ask me. So these are the tickets, shall we do it, or which team is handling and all. This is also okay, sir. We'll come back with our work first and we'll see. It's not ours. Please reassign to help team. Update the comments properly. Okay, guys, I'll stop this and I'll come back to our screen. Sir, అది ఒక వర్క్లో చేంజ్ ఎలా చేయాలనేది, అంటే ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం వచ్చే వర్క్ ఏంటి సార్ అని అంటే, ఇలా వర్క్లో చేంజెస్, స్క్రీన్ మీద ఫీల్డ్స్, లేదు అనుకుంటే సర్టన్ ఇంటిగ్రేషన్స్, సమ్ టైమ్స్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ JQL queries, or permissions, or creation of new projects. Like that, there are 24 subtasks are there, sir. So, 24 things are there. So those, if you are strong in those 24 areas, it's very good for us.
నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ అండి. ఆ 24 టాపిక్ చెప్పండి చందు. సార్ ఇప్పుడు మనకు వర్క్ ఫ్లోలో క్లోజ్డ్ దగ్గర ఆల్ అనే స్టేటస్ ఉంది కాబట్టి మీరు అవును. ప్రతి దానికి అంటే అక్కడ ఉన్న స్టేటస్ లో టు డూ కానీ ఏదన్నా మనం ఆ క్లోజ్డ్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు అది సింప్లిఫైడ్ వర్క్ ఫ్లో అండి. ఆల్ అంటే ఏంటో చెప్తానేనండి సార్. ఇప్పుడు ఒక పని స్టార్ట్ అయింది సార్, దెర్ ఈస్ ఎ వర్క్, ఇట్ స్టార్టెడ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్యురేట్, ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్. I can cancel it in the sense the requirement is not is correct, cancel the ticket. Or while moving to the next level in progress, I came to know that it's wrong, I can cancel it. Cancel an option should be appear for all other options. ఎక్కడి నుంచి అయినా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు అన్న దానికి ఆల్ అని వస్తుంది కదా సార్. ఆల్ పెడితే ఎవరైనా దీన్ని ఏ స్టేటస్ నుంచి అయినా దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు అన్నది ఏంటంటే దట్స్ ఆల్ అండి. ఎలాగో నేను ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను. శివ గారు ఏం చెప్పారు నాకు తెలియదు. లాస్ట్ టైం మీరు రాలేదు, అప్పుడు ఒక క్లాస్ 2 క్లాసులు నేను చెప్పి అప్పుడు ఇచ్చినాను. మరి అది క్లాసిక్ వర్క్ ఫ్లోస్ ఇవి నేను ఎనీవే ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు దట్ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వాట్ ఆర్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్, నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ద ఏ స్మాల్ థింగ్ చందు. దట్ ఐ విల్ కవర్ ఇట్. బట్ టుడే వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ ద చెప్పండి. వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ కూడా మార్చారా సార్ ప్రాజెక్ట్ గా అసోసియేట్ చేసి? నేను వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ మార్చి పారేస్తానండి. ఎందుకంటే మిగతా వర్క్ ఫ్లోస్ 16 వర్క్ ఫ్లోస్ ఇదే వాడుకుంటున్నాను. నేను ఏం చేస్తానంటే 16 వర్క్ ఫ్లోస్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకూడదు ఈ చేంజ్. వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్ దట్ చేంజ్ షుడ్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ టు ద రిమైనింగ్ 16. సో ఐ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ఫస్ట్. బాబు ఇక మీది వేరు నాది వేరు, ఎందుకంటే నా వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఐ హ్యావ్ టేకింగ్ కాపీ ఆఫ్ ఇట్. కాపీ చేస్తే ఈ ఒక్కటి మార్చుకోవాలి. ముందు వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ని కాపీ చేసుకుని అందులో ఉన్న వర్క్ ఫ్లోని నా కొత్త వర్క్ ఫ్లోని పెట్టుకుని ఈ వర్క్ ఫ్లో స్కీమ్ని అగైన్ ఐ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మై కోర్స్. సార్ అందులో ఇంకా వాటర్ ఫ్లో స్కీమ్ అవి కూడా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉన్నాయండి. అవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే ఉంటాయండి. వాటి వర్క్ ఫ్లో ఏదో అదే కంటిన్యూ అవుతుంది. అది లేకపోతే సార్ ఒకవేళ అది లేకపోతే పైన ఏ వర్క్ ఫ్లో అయితే ఉందో ఆ వెర్షన్ 1.0 అని వాటర్ ఫాల్ పెట్టి స్టోరీకి 2.0 పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఏది ఏ వర్క్ ఫ్లోని వాడుకుంటుందో ఆ వర్క్ ఫ్లోకి అసోసియేట్ చేసుకోవాలండి. అందుకే నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. స్క్రీన్ షాట్, ఇష్యూ టైప్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే హౌ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ ఆఫ్టర్ ద చేంజ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద చేంజ్ అనేది దీన్ని బేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ప్రసాద్. సార్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ కంటే ఐ మీన్ మోర్ దెన్ 1 ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ అయినప్పుడల్లా మనం కాపీ చేసే చేయాలా సార్? అంటే యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటేనండి, మీరు నేను ఒకటే వర్క్ ఫ్లో వాడుతున్నప్పుడు నేను ఏదైనా ఎడిషనల్ పెడితే అది మీ దానికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అవును సార్, అవును. మీ దానికి రిఫ్లెక్ట్ జరగకూడదు. మీది నాది సేమ్ అయినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ డూప్లికేట్ ఐ కెన్ యూజ్ యువర్స్ ఇంటూ మై సిస్టమ్, మై ప్రాజెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, మై వన్ ఈజ్ చేంజింగ్ అంటే ఏంటంటే యువర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, మై చేంజెస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నీడ్ టు సపరేట్. వర్క్ ఫ్లో కాపీ చేసుకొని దాని మీద చేసి దాన్ని మళ్ళీ న్యూ స్కీమ్ కు అసోసియేట్ చేసేయాలి ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి, అంతే కదా సార్? అవునండి. సో అది కన్ఫర్మ్. ఒకటైతే మోర్ దెన్ 1 ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా కాపీ చేసుకుని చేయాలి. కాపీ చేసుకునే చేయాలి, అదర్వైజ్ ద చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ టు ద రిమైనింగ్ 15 అయిపోతాయి సార్. ఇంకొక డౌట్ సార్, మీరు మళ్ళీ డిలీట్ చేశాను అన్నారు కదా సార్, అదేంటి సార్ అది? డిలీట్ అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు టేక్ 2 కాపీస్. something was happened, you need to take another copy. అప్పుడు ఏ కాపీ అయితే మనకు అవసరం లేదో దాన్ని ఇన్యాక్టివ్ లోకి వెళ్ళి డిలీట్ చేసేయాలండి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే కీప్ ఆన్ దీస్ వర్క్ ఫ్లోస్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ యువర్ ఇన్యాక్టివ్. సార్ వాటర్ ఫాల్ స్కీమ్ కూడా ఉన్నాయి కదా సార్, అదేంటి సార్ అది? అది ఇష్యూ టైప్ పేరండి. మన టీ కాఫీ అలా ఇష్యూ టైప్ పెట్టుకున్నాం, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ టైప్. సార్ ఇంకోటి ఆ ఇష్యూ టైప్స్ లో మనకి ఇచ్చిన టాస్క్ వచ్చి స్టోరీ మీద ఇచ్చారు కదా సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ అంటారు కదా, అది కూడా అక్కడ లేదు, మనం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ లేదనుకున్న తర్వాత ఉంది కదా, ఇన్ కేసు లేకపోతే ఏంటి సార్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? దానికి దానిలో ఏ వర్క్ లో అసోసియేట్ అయిందో అదే చేయాలి సార్. మనం దీన్ని చేస్తే బ్యాకప్ తీసుకొని చేయాలి. అవును.
నేను ఎందుకంటానంటే మిమ్మల్ని వర్క్ ఫ్లో కాడ కొంచెం జాగ్రత్తగా స్క్రీన్స్ వర్క్ ఫ్లో కాడ ఐ నీడ్ టు ఫాలో యూ గైస్. ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ విల్ కమ్ దేర్ ఓన్లీ. సార్ నేను ఇవన్నీ చేసాం. మనం లాస్ట్లో కొన్ని ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే ఎక్కడి వరకు వచ్చాం సార్. ఇక్కడ గైస్ ఇక్కడ నేను జీరా న్యూస్ స్ట్రిప్ డిలేస్ అనేది కూడా చెప్పానండి. నేను ఇదంతా కూడా కొంచెం థియరిటికల్గా ఉంటుంది సార్. ఇందులో మనం చేసేది ఏమి ఉండదు, కానీ వీ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది సార్ ఎప్పుడైనా లైఫ్లో ఏదైనా కంపెనీలో మీకు అవసరం అయితే వేర్ ఐ గో అండ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ అనేది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని నేను చెప్తున్నాను. ఆల్ ద ఆప్షన్స్ వీ నీడ్ టు స్టడీ సార్. వీ షుడ్ నాట్ మిస్ ఏ సింగిల్ పాయింట్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్ లెవెల్. At least first one level we have to complete. Then what are all the important things, how live is going on, we have to take 2 to 3 companies data and we can work on it sir. ఈ కంపెనీలో ఎలా అడుగుతున్నారు, ఈ కంపెనీలో ఎలా జరుగుతుంది వర్క్ అనేది మీకు చూపిస్తానండి. ఇక్కడ న్యూస్ స్ట్రిప్ డిలే డేస్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఫీడ్స్ ఉంటాయి సార్. ఫీడ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్, I'm going to the any paper, enadu.net అన్నాను సార్. ఇక్కడ మీకు లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ద ఫీడ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద హియర్. అంటే ఫీడ్ రావడం అంటే ఏంటి అని అంటే ఏ ఫీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లేటెస్ట్ న్యూస్. The latest news is fetching from the Enadu server and it's populating over here. ఏదైనా కొత్తది వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ కొత్త ఫీడ్ వచ్చేస్తారు. అయితే ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫీడ్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కీప్ ఇట్ హియర్. అంటే మనం కూడా కొన్ని లింక్స్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓన్లీ ద 7 days, లాస్ట్ 7 days వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీడ్స్. ఫీడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ data. It's coming from other place. Only 7 days of feeds if you are populating. Sir, ఇది మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫస్ట్ అసలు ఏ సినారియోలో which I'm going to use. Sometimes in a banner you can display the feeds. Feed అంటే some information from outside, cricket score on sir. I want to see in my top of the screen or I want to see the cricket score. So or this share market or some XYZ, that link is called the feed. Feed ante data is coming from there to your screen and pop up it. As per the norms of Atlassian, maximum last 7 days feeds only we need to use. More than that we should not do it. Next one is bulk create max issues for import. నాకు 1000 టికెట్లు లోపలికి తీసుకురమ్మంటే బల్క్ ఇంపోర్ట్ అంటే బల్క్ అంటే ఏంటి సార్? నేను ఒక్కడనే కొనుక్కోవట్లా, 2-3 కొనుక్కుంటున్నాం. వీఆర్ పర్చేసింగ్ బల్క్ ఆపరేషన్, కెన్ యూ గివ్ మీ మోర్ డిస్కౌంట్ అని అడుగుతాం. ఏమైనా ఒకటి కొంటలేదు కదా, 5-6 కొంటున్నాం కదా, సమ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వమని అంటాం. సిమిలర్లీ హియర్ ద బల్క్ అంటే ఇన్ CSV ఫైల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 1000 రికార్డ్స్, యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ 250 రికార్డ్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ వాడు క్లియర్గా రాస్తున్నాడండి. ద మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ దట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై ఎ సింగిల్ ఫైల్ ఇన్ CSV. ఇంపోర్టర్ అవైలబుల్ ఫర్ నాన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 0 మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే నేను చేంజ్ చేయాలి సార్, అన్లిమిటెడ్ పెట్టాలి అనుకుంటే ఏం పెట్టాలి అన్నది కూడా నీకు ఇన్పుట్ ఇక్కడే ఇచ్చేస్తాడు సార్. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఆఫ్ హియర్. ఇది దేనికోసం సార్? నాకు అసలు వై యు ఆర్ సేయింగ్ మీరు టైం తీసుకుని దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు, మాకేంటి అడ్వాంటేజ్ సార్? ఒక CSV ఫైల్ ఉంది. CSV ఫైల్ అంటే ఏంటి సార్? జస్ట్ ఎస్టర్డే మనం డౌన్లోడ్ చేసాం సార్. సమ్ ఫైల్స్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు.
ఆ సిఎస్వి ఫైల్లో డేటా ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇదిగోండి సార్ పుష్ప. ఈ పుష్ప అనేది సిఎస్వి అంటే కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ అండి. ఈ ఫైల్లో డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటా ఒకవేళ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుల్ ఎట్ ఎ టైమ్ జస్ట్ 250 రికార్డ్స్. చూడండి సార్, ఇవన్నీ రికార్డ్స్ అండి. ఇలా ఇస్తారు సార్ సిఎస్వి ఫైల్లో. యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ టు ద జీరా. లాస్ట్ టైం మనం ఇంపోర్ట్ చేసాం సార్, ఎక్స్టర్నల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళి మ్యాప్ చేస్తే దీస్ టికెట్స్ అన్ని కూడా ఏడి అనే ప్రాజెక్ట్లోకి ఇంపోర్ట్ అయిపోయినాయి సార్. అంటే డేటాని ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంపోర్ట్లో నేను అనేది ఇక్కడ ఇఫ్ యూనో ఇక్కడ వెరీ మినిమల్ టికెట్స్ ఉన్నాయి సార్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ మ్యాక్స్ ఇస్ హియర్ అండ్ సమ్ 40 ఆర్ సమ్ నెంబర్ కౌంట్ ఈస్ 23. హలో సార్, చెప్పండి. ఇందులో ఇష్యూస్ ఇవి ఉన్నాయి కదా సార్, మనం ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇవి కూడా వస్తాయా? రావేమో కదా సార్. ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ కంటిన్యూషన్ నెంబర్ ఏది ఉందో అది వచ్చేస్తుందండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇదే నెంబర్ రాదండి. ఆల్రెడీ నీ దగ్గర టికెట్స్ 10 ఉంటే ఇక్కడ కూడా 10వ నెంబర్ ఉంటే ఈ నెంబర్ 10 దానికి ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటి 11 అని ఇస్తారు. ఇష్యూ టైప్ సార్ నేను అడిగేది. ఇష్యూ టైప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే ఇష్యూ టైప్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే మనం చేసినప్పుడు రాలేదు సార్, బగ్గే వచ్చింది సార్. మీ ప్రాజెక్ట్లో ఆ ఇష్యూ టైప్స్ ఉన్నాయో లేదో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి సార్. అదేను ఇంకో ఇష్యూ ఏంటంటే ఇష్యూ టైప్ మ్యాప్ చేయాలండి. మీరు అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేశారో లేదో మీకు మీరు ఇంపోర్ట్ వరకు చెప్పారు సార్. అది ఇష్యూ టైప్ నేను మీకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉందండి. నేను మీకు చెప్పింది సిస్టంలోకి వెళ్ళి సిస్టంలో కన్ఫర్మ్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట్ అని ఉంటుందని చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట్ సిఎస్వి ఫైల్. నా CSV file is the Pushpa. Go to the downloads. This is the Pushpa. Open. Now next. ఇక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాలి? యాపిల్ అనే ప్రాజెక్ట్లో. ఫస్ట్ యాపిల్ అనే ప్రాజెక్ట్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ టైప్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి సార్. మీరు డేటా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు CSV ఫైల్లో టాస్క్ ఉంది, స్టోరీ ఉంది, బగ్ ఉంది అంటున్నాడు. లేదనుకుంటే మీరు ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అని ఉంటుంది, షార్ట్ A to Z, ఎక్స్పాండ్ సెలెక్షన్. ఇక్కడ మీరు ఇష్యూ టైప్లో ఫిల్టర్లో మీరు ఇక్కడ జస్ట్ చూస్తే బగ్, ఎపిక్, స్టోరీ, టాస్క్ అనే 4 ఉన్నాయండి. ఈ 4 మీ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి యాపిల్ అనే ప్రాజెక్ట్లో. బికాస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ఓపెన్ లింక్ ఇన్ ఏ న్యూ ట్యాబ్. యాపిల్ అనే దానిలో టాస్క్ ఉంది, రిమైనింగ్ ఇష్యూ టైప్స్ లేవు సార్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రిమైనింగ్ ఇష్యూ టైప్స్ హియర్. ఆ తర్వాత నువ్వేం చేయొచ్చు అని అంటే ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద హియర్, ఇక్కడ మీరు యాపిల్ అనే ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, నెక్స్ట్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరు మ్యాప్ చేయాలండి. ఈ CSVలో ఈ పేరుతో నేమ్ ఉంది, దాన్ని జీరాలో ఏ ఫీల్డ్ తోటి మ్యాప్ చేయను ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ SINE అని ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఇది లోడ్ అవుతుంది. ఇట్స్ టేకింగ్ ద టైం. ఇక్కడ కూడా నువ్వేం చేయాలంటే ఇది పెద్ద స్క్రీన్ కింద వస్తుందండి. స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ లోడెడ్. ఇక్కడ మీరు మ్యాప్ చేసుకోవాలి. మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డేటా దీనికి SINE, ఇందులో SINE, మా దానిలో కూడా SINE. అలాగే ఇక్కడ కామెంట్ ఉంటే మా దానిలో కూడా కామెంట్. ఇక్కడ క్రియేటెడ్ డేట్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా క్రియేటెడ్ డేట్. అంటే నీ CSVలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఇది హెడ్డింగ్స్. ఈ హెడ్డింగ్స్ నీ జీరా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న కస్టమ్ ఫీల్డ్ తోటి మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫీల్డ్కి మ్యాప్ చేసుకుని ఇక్కడ నువ్వు టిక్ మార్క్ పెట్టుకుంటావు. నువ్వు ఏది పెట్టకపోతే నేను చెప్పిన నాకు ఇదేం వద్దండి, నాకు ఇదేం వద్దు, నాకు రికార్డ్స్ కావాలి అని అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఏమన్నానంటే ఇక్కడ సమరీ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. Ctrl+F సమరీ అనే ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయి దానికి ఒక్కదానికి మ్యాప్ చేసుకుంటే మీకు టికెట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయని చెప్పాను. ఇక్కడ సొల్యూషన్ సమరీ, దిస్ ఇస్ ద సమరీ. సమరీని మీరు సమరీ తోటి మ్యాప్ చేయండి. ఐఎమ్ నాట్ మ్యాపింగ్ ఎనీథింగ్. సో జస్ట్
check this. Next, just begin import. One project, 22 issues are imported successfully. If you go to the project, Apple project is having now 23 issues. Earlier ఒక టికెట్ ఉంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ 23 issues. ఇక్కడ మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చి ప్రాజెక్ట్స్ గట్టి చూసుకుంటే ఇక్కడ 23 issues ఉంటాయి. నిన్నటి దాకా ఒకే ఇష్యూ ఉండేది. ఈ ఇష్యూస్ ఏంటి అని మొత్తం చెక్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఏ స్మాల్ ఫిల్టర్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ద డేటా అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి సార్. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏది అర్థం కాదు సార్. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతారు సార్. ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది సార్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటేనే ఎలా వచ్చింది, ఏం వచ్చింది అనేది మీరు చేస్తేనే ఇది మీకు కొంచెం ఇక్కడ నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇష్యూస్, చెక్ ఫర్ ఇష్యూస్. ఇఫ్ ఐ గో టు మై ప్రాజెక్ట్, యాపిల్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ సీ దట్ వాట్ డేటా కేమ్. చూడండి సార్, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఈక్వల్ టు యాపిల్. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్. సి ఇక్కడ కీ నెంబర్స్ మారిపోయినాయి. యాక్చువల్లీ ఇన్ ద డేటా ద కీ నెంబర్స్ ఈస్ ద ఏడి, బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏపీ బికాస్ యాపిల్ ప్రాజెక్ట్ కీ ఈస్ ద ఏపీ. సో అక్కడ ఉన్నాయన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. నువ్వు ఇక్కడ మ్యాప్ చేసావు అనుకోండి సార్, ఎస్ఐని రిపోర్టర్, అక్కడ చెక్ బాక్స్ పెట్టారనుకోండి, అక్కడ ఎస్ఐని ఎవరున్నారో అతని పేరు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు. టికెట్స్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి, అందులో ఉన్న వాల్యూస్ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇష్యూ టైప్స్ చూసుకోండి సార్. ఇష్యూ టైప్స్ మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, జస్ట్ రిఫ్రెషింగ్. ఇక్కడ నాకు ఏమున్నాయి చూడండి సార్, టాస్క్ ఇవే ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద అదర్ ఇష్యూ టైప్స్. అంటే ఇంపోర్ట్ చేయకముందు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే అసలు ఏమేమి ఇష్యూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఈ 4 ఇష్యూ టైప్స్ నా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాయా లేదా. ఉంటేనే అక్కడ చివరున్న చెక్ బాక్స్ మీద టిక్ మార్క్ పెడితే ఏ ఇష్యూ టైప్కి ఆ ఇష్యూ టైప్లోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది నీ ప్రాజెక్ట్లో. నువ్వు చెక్ బాక్స్ పెట్టలేదు అనుకోండి, అది క్రియేట్ చేస్తుంది కానీ వాటిని మ్యాప్ చేయదు. తర్వాత నువ్వు రీవర్క్ చేసుకోవాలి. ఇది మీరు ఒక్కసారి మామూలుది ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న టికెట్స్ మొత్తాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. ఎలా చేయాలో మీకు చెప్పాను సార్. ఇదిగోండి, ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న టికెట్స్ అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏదో ఇక్కడ మోర్కి వెళ్ళి ఇష్యూస్కి వెళ్ళి చెక్ ఫర్ ఇష్యూస్ అన్నా. ఇక్కడ ఏయో నాకు శామ్ అనే ప్రాజెక్ట్ వద్దు, ఈ ప్రాజెక్ట్ యాపిల్ అనే ప్రాజెక్ట్ టికెట్లు ఎక్స్పోర్ట్ కావాలి. ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ CSV ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఎక్స్పోర్ట్. నౌ నాకు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. ఈ టికెట్స్ని వేరే ప్రాజెక్ట్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. వేరే ప్రాజెక్ట్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఏమేమి ఇష్యూ టైప్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఏ ఇష్యూ టైప్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఇష్యూ టైప్ని దేనికి మ్యాప్ చేయాలి, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ దట్. ఇక్కడ నువ్వు దీన్ని ఇలా రోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇలా రోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫిల్టర్ అని కొట్టుకోండి. కొడితే హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద వాట్ ఆర్ ఆల్ నాట్ ఇష్యూస్. ఇక్కడ ఇష్యూ టైప్ అని ఉంటుంది, ఓన్లీ ఐటీ హెల్ప్. యూ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ దట్. ఇక్కడ ఏమేమి వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది చూసుకుని తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ కార్డ్ నేను చెప్తున్నాను. ఇదిగోండి సార్, ఇది ఒక్కటే మీకు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కావాలి, ఎస్ఐని అన్నీ కావాలనుకుంటే సిస్టంలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అని క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ CSV అని కొట్టి నీ ఫైల్ని చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్న ఫీల్డ్స్ని, ఇప్పుడు ఏదో శాంసంగ్ అనే ప్రాజెక్ట్కి తీసుకెళ్తున్నా, ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఈ తర్వాత స్క్రీన్లో ఇక్కడ కరెక్ట్గా టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. నాకు ఇక్కడ ఏ ఇష్యూ టైప్ ఉందో అదే ఇష్యూ టైప్ ఇక్కడ రావాలి. నాకు ఇక్కడ ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఉందో అదే డిస్క్రిప్షన్ రావాలంటే ఇక్కడ ఇదిగోండి డిస్క్రిప్షన్ మ్యాప్ చేయాలనుకోండి సార్, ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అని టైప్ చేస్తే వస్తుంది. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడికి వచ్చేయాలి. డ్యూ డేట్ నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేయాలి. డ్యూ డేట్ ఇది ఏంటి సార్ అంటే, ఈ డ్యూ డేట్ ఎక్కడిది, ఇది CSV ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డ్యూ డేట్. ఇది ఉన్నది ఎక్కడిది, జీరాలో ఉన్నది. ఇక్కడ ఏ డ్యూ డేట్ ఉందో అదే డ్యూ డేట్ ఇక్కడికి రావాలి అని ఇక్కడ సమ్మరీ కొట్టేస్తే ఇంకా అన్నీ వచ్చేస్తాయండి. సమ్మరీ వస్తే అన్నీ వస్తాయి సార్. సర్టెన్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఇష్యూ టైప్స్ మ్యాప్ కాలేదనుకోండి సార్, ఇక్కడేమో IT హెల్ప్, ఇక్కడ నీకు ఇది బగ్ కింద వెళ్ళాలనుకోండి, ఇక్కడ నువ్వు మ్యాప్ చేసుకోవాలి.
ఏ ఫీల్డ్ని దేనిలోకి తెచ్చుకుంటున్నాను, సిఎస్వి ఫైల్లో డేటా ఉంది, ఆ డేటాని నా జీరాలోకి ఏ ఫీల్డ్లోకి డేటా రావాలి అన్నది నువ్వు యాక్చువల్గా ఇక్కడ మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నీకున్న ఫీల్డ్స్ అన్ని కనపడతాయి. ఇదేమో ఇష్యూ టైప్ అనేది సిఎస్వి ఫైల్లోది. యూ హ్యావ్ టు మ్యాప్ విత్ ద ఇష్యూ టైప్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ దిస్ వన్. అప్పుడు అన్ని టికెట్లు లోడ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇక్కడేమో బగ్, స్టోరీ, సంథింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇష్యూ టైప్లో నీ ప్రాజెక్ట్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందండి. సమ్మరీ అనేది బై డిఫాల్ట్ సార్, సమ్మరీ అనేది ఏం మ్యాప్ చేయకుండా, ఇదేం వెరిఫై చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్లీ గ్రాబ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పాపులేటెడ్ ఇన్ టు ద యువర్ స్క్రీన్. జస్ట్ అది తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసుకుంటే తప్ప అది ఇంకేమీ చేయిస్తారు. బట్ ఇఫ్ మీరు ఇలా మ్యాప్ చేస్తే నాకు అక్కడ బగ్ టికెట్లు బగ్కే వెళ్ళాలి, టాస్క్ టికెట్లు టాస్క్కి వెళ్ళాలి, స్టోరీ టికెట్లు స్టోరీకి వెళ్ళాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాప్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ టిక్ మార్క్. సరే ఫీల్డ్ ఏదైనా లేకపోతే అప్పుడు మనం మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సార్, యాడ్ చేయాలిగా మరి. ఓకే ఓకే, సో వీఆర్ ఇన్ టు ద హియర్ ఓన్లీ ఇన్ సిస్టంలో అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్లో ఉన్నామండి. ఈ 250 తర్వాత నీకు ఏముందంటే క్విక్ సెర్చ్, మ్యాక్స్, కంకరెంట్ సెర్చెస్ అంటే ఏంటంటే అట్ ఎ టైమ్ యూ కెన్ డూ ద 20 ఫ్రమ్ ద 1 హిట్. అంటే ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ concurrent searches that you can perform on a single Jira instance by using the quick search. అంటే మనం ఇది చెప్పాలి అని అంటే you can at a time you can take the multiple windows and multiple things and you can able to quick search, you can able to search anything into the 20 transactions at the same second. ఓకే, సేమ్ టైంలో కంకరెంట్ అంటే ఏంటంటే ఈ క్షణంలో at a time if you want you can do the 20 transactions at a time, 20 findings, what are the things which you are expecting from the Jira. అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా అంటే ఇక్కడ చర్చ్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఏదైనా నాకు టికెట్ కావాలనుకోండి సార్, ఇక్కడ కొడతాను. కానీ మనం ఒక మనిషి ఒకేసారి అన్ని చేయలేదు సార్, అది రెస్ట్ ఏపీఐ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా జరుగుద్దండి. అప్పుడు నేను అది ఒకసారి చూపిస్తాను. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ శామ్ 200 ticket, you can search, this is the quick, you can able to do that. And also search you can able to do here also anything maximum at point of time, one point of time, you are through REST API or through your ID or through multiple windows, you can do the 20 searches is possible for the one user, logged in user. That is the default feature that they have given, and we never need more than that. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఎన్ని బై డిఫాల్ట్గా ఎన్ని జరుగుతాయి అనేది చూపిస్తుంది సార్. ఇది ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇది com.atlassian.rate limiting and whitelisted URL pattern sir. What is the meaning of the whitelist and blacklist? In everyone knows that white money, black money. What is the difference of this? White money means whatever the amount which you have earned, you are paying the tax, it's called the white. Black money అంటే నల్లగా ఉంటుంది, white money అంటే మన మామూలు మనీ అని అనుకోవచ్చు సార్. గవర్నమెంట్కి చూపించి గవర్నమెంట్కి కట్టేయాల్సి, నువ్వు సంపాదించుకున్న దానిలో కట్టేయాల్సిన వాట్ ఆర్ ద అమౌంట్ యూ నీడ్ టు పే టు ద గవర్నమెంట్, యూ పెయిడ్ అండ్ దట్ అమౌంట్ ఈస్ ట్యాక్స్డ్. ఐ మీన్ ఇట్స్ అ వైట్ అమౌంట్. బ్లాక్ అమౌంట్ అంటే వీఆర్ నాట్ షోర్ దట్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ దట్ అమౌంట్, దట్స్ అ బ్లాక్ అమౌంట్, అంటే లెక్కల్లో లేనిది అని. వైట్ అమౌంట్ అనేది అఫీషియల్, బ్లాక్ అమౌంట్ అనేది నాన్ అఫీషియల్. అంటే ఇక్కడ వై ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్ అంటే వైట్ లిస్ట్ అని అంటారు సార్. White list ante, see there is a 2 applications. For example, one is the here I can say this is my Jira, this is SAP application. Can I allow SAP to the Jira? Ante whatever the data in SAP application, can I get it into the Jira annappudu ee SAP application nunchi data nee దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి can I take it officially or not? If it is official, you can add this URL. For example, this URL is http sapequinix.com, something is there. This URL I need to add into the
జీరా యాజ్ ఎ వైట్ లిస్ట్. అంటే ఇది వైట్ లిస్ట్ కింద నేను యాడ్ చేసుకుంటే, వైట్ లిస్ట్ మీన్స్ అఫీషియల్లీ వీ కెన్ allow the any transactions from this one అన్నది వైట్ లిస్ట్ సార్. If you have not added any URL but you are using, that comes into the blacklist, but no one will do that. ఏదైనా అప్లికేషన్ కి నాకు జీరాకి డేటా should come from other applications అన్నప్పుడు those other applications is part of whitelist in our system. సో వైట్ లిస్ట్ ఇవి మనం యాడ్ చేసుకోవాలంటే అది ప్యాటర్న్స్ ఇస్తా ఉండే కింద వస్తుంది, నేను చూపిస్తాను. అది మనకి ఈ వైట్ లిస్ట్ ప్యాటర్న్స్ లో యూఆర్ఎల్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కింద కూడా రాసాడు చూడండి, కామా సెపరేటెడ్ లిస్ట్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్స్ దట్ షుడ్ నాట్ బి ఎఫెక్ట్ బై రేట్ లిమిటింగ్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అంటే, ఇది యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్స్ మీరు ఇచ్చినవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి సార్, మీరు ఇక్కడ ఏమీ కనపట్టలేదండి అనుకోవద్దండి. ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఇదిగోండి సార్, ఇక్కడ మీరు కొన్ని ఇక్కడ ఏమి లేవు అనుకోవద్దు. జస్ట్ ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ మౌస్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ఎనేబుల్. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వాల్యూస్, యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సెట్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ట్రూ, సెట్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఇస్ ద ఫాల్స్ తీసుకుందాము వద్దు. ఆ ఫీచర్ని ఎస్ ఆర్ నో అంటే ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది ఇక్కడ పెడితే మీకు ఆటోమేటిక్గా కన్సర్ వస్తుందండి. ఇక్కడ సెట్ ప్రాపర్టీ వాల్యూని సెట్ చేస్తామండి. అయితే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం వైట్ లిస్ట్లో ఇది నేను కొంచెం చూపిస్తానండి. అప్లికేషన్ లింక్ వచ్చినప్పుడు మీకు వైట్ లిస్ట్ చూపిస్తాను, అది ఇప్పుడు చేస్తాను. జీరా సర్వీస్ డెస్క్ అప్పుడు చూపిస్తాను సార్. ఇక్కడ ఓఆత్ కన్జ్యూమర్స్ అండి. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఇదొక ఇల్లు అనుకుందాం. ఈ ఇంట్లో ఐటమ్స్ ఎక్కడికి మార్చుకోవాలి అనుకోండి సార్. ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే మనుషులు అయితే కాబట్టి డైరెక్ట్గా కీ తీసుకుంటాం, లోపలికి వెళ్తాం, వీళ్ళు కీ తీసుకుంటారు, లోపలికి వస్తారు. వేర్ ఏ హ్యూమన్స్ విల్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ ద కీస్ అండ్ ఆల్. Computer system won't do like that. They need login ID password of this system. This system login ID password is required for this system. The communication is OAuth communication అంటారండి. OAuth అనేది సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ లో ఇది ఒక మెథడాలజీ కమ్యూనికేషన్ కి. అంటే one application is connecting to the another application, it should be connected with the login ID or password or some special keys and all. వాటిని మీరు ఎప్పుడైనా సరే వైట్ లిస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే, జీరాకి వేరే అప్లికేషన్ నుంచి డేటా తెప్పించుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు ఆ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు ఓఆద్కి ఇవ్వాలి సార్. అయితే ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సార్. ఏమడుగుతాడంటే, హౌ ద యూజర్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ యువర్ జీరా అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ఆల్ ఆర్ ఓఆత్ authorized. OAuth 2.0 ఈజ్ ద లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ సార్. అది అంటే టెక్నాలజీ. ఒక 5 నిమిషాల్లో నేను చూపిస్తాను అది OAuth ఎలా చేస్తుంది అనేది. అంటే మీరు 2 అప్లికేషన్స్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు వర్క్ అవుతుందండి ఇది. నేను ఇంకో అప్లికేషన్ అప్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది జీరా అప్ ఉందనుకోండి, ఈ రెండింటిని OAuthతో కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తానండి. 8081 is సర్వీస్ కనెక్షన్ సార్. 8081 కానీ రన్ అయితే మనం 2 ఉన్నాయి నా దగ్గర, ఏది రన్ అవుద్దో తెలియదు. ఇది రన్నింగ్ ఆల్రెడీ, దీన్ని కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. లెట్ ఇట్ బి. 8081 లేదు, 8082 no. So come to the here, see program files, cons server.xml వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఒక నిమిషం నాన్న, ఇక్కడ మనకి జీరా 83.5 కాన్ఫ్లోకి వెళ్ళి server.xml ఫైల్లోకి వచ్చి పోర్ట్ నెంబర్ అంతా చూసుకుందాం. ఐ డిడ్ మిస్టేక్. పోర్ట్ నెంబర్ మనకి తెలియనప్పుడు server.xml ఫైల్లో ఉంటుంది సార్. 8088. నేను ఇక్కడ 8088 ఇస్తున్నాను సార్. బోత్ ఆర్ రన్నింగ్ అండి, లోకల్ సిస్టంలో రన్ అవుతున్నాయి. ఒకవేళ ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు స్టాప్ చేసాను దీన్ని. స్టాప్
Top one is also we can able to stop that. ఈ రెండింటిని లింక్ చేసి డేటా ఎలా వెళ్తుంది, ఫ్లో ఏంటి, ఆ ఓఆర్ ఏంటి అనేది ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తానండి. థియరీ నెవర్ వర్క్స్. ఇన్ వాట్ సినారియో వీఆర్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. సార్ ఇందాక ఇష్యూస్ 250 అని చెప్పారు కదా సార్, సిఎస్వి ఫైల్. ఏదండి? సిఎస్వి ఫైల్లో 250 అని చెప్పారు కదా మ్యాక్సిమం. సిఎస్వి ఫైల్లో 250 మ్యాక్సిమం మనం 250 ఇష్యూస్ మాత్రమే అవును import అవును అవును చేయగలం. అవునండి అవును ఆ ఫైల్లో 250నా సార్? అవునండి. మీరు కావాలంటే అది ఇంక్రీజ్ చేసుకుని చేయొచ్చండి. ఓకే సార్. అలాగే జేరాది యూఆర్ఎల్ కూడా మనం మన పేరు పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా, అవునండి. అది చెప్పలేదు సార్. చెప్తాను మార్చడం. చెప్తానండి. నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాను, ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. జీరాలో ఇక్కడికి వచ్చి బిన్లోకి వచ్చి ఐ వాంట్ టు సే స్టార్ట్ జీరా. బిఫోర్ దట్ ప్లీజ్ చెక్ locks and all. Yeah, Jira home lock is there. Delete this. Go back to Atlassian 8.3 bin start Jira. You can start your own Jira. MySQL database is not running. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు MySQL డేటాబేస్ అనేది డౌన్లో ఉంది సార్, అందుకని ఇది ఇష్యూ ఇస్తుంది. And go back to the here and you can stop Jira and go to the home directory, remove the log file
అండ్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు ద అట్లాసియన్. మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఇందాక స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డీబీ కనెక్టివిటీ లేదు. Meanwhile, go back to the here and remove this one and try for this. Now your Jira is going on. ఈ జీరా లోడ్ అయ్యేలోపు మనం అదర్ ఆప్షన్ అయిపోవచ్చుందండి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అనేది మీకు తెలియడం గురించి నేను మాట్లాడు. ఇక్కడ ఓఆద్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూపించడం గురించి నేను ఇది చేస్తున్నానండి. జీరా ఎంట్రీ వెర్షన్, క్లీనప్, డిలీటెడ్, రిటెన్షన్ డేస్, థ్రెషోల్డ్ ఇన్ డేస్ ఆఫ్టర్ విచ్ డిటెక్టెడ్ వెర్షన్స్. అంటే ఇది ఏదైనా లింక్స్ కానీ ఏదైనా థ్రెడ్స్ కానీ ఫామ్ అయితే, అంటే మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ మై పాస్వర్డ్ రాంగ్లీ ఫర్ 3 times మై బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇట్ వాజ్ లాక్డ్ అయిపోయింది. ఇట్ విల్ సే దట్ ప్లీజ్ ట్రై ఆఫ్టర్ 24 hours. Why it's a 24 hours? After the 24 hours, it will be unlocked automatically. Why that, why they have designed like that? Someone is trying to access your account. They are trying to get something from your account. It's holded for certain time. Meanwhile, you are the real guy, you are done the mistake. Definitely you will contact to the, bank people and, you can resolve your problem. If you are not a correct person, so what will be happen, right? Again, it's a one day. And, again after 2 days. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, రిటెన్షన్ అంటే ఇక్కడ క్లీనప్, డిలీటెడ్, రిటెన్షన్ అనేది ఏంటంటే ఏదైనా చేసినప్పుడు 2 days అది ఉంచుకుంటుంది, తర్వాత ఇట్ విల్ రిమూవ్ పర్మనెంట్లీ. క్రౌడ్ ఎన్క్రిప్షన్ కిందది. క్రౌడ్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ వన్ పాలసీ సార్. ఇప్పుడు నా పాస్వర్డ్ India@123. It should not save India@123. It will save, before there are 7 characters. After 123 hash, some characters will be added. దానికి ఒక ఎంబీడెడ్ ఉంటుంది. ఎంబీడెడ్ అంటే మనం ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా స్టోర్ కాదు సార్. స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యాడెడ్ ఎడిషనల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ దట్. ఇట్ నోస్ your password is, system knows that India@123, but other human should not look your password.
ఫర్ దట్ దెర్ ఈస్ కాల్డ్ ద AES CBC పాలసీ అండి. అది పెండింగ్ అండి, మనకు చేయలేదు. అది చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఆప్షన్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ దిస్ వన్ దెన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ రైట్, యువర్ పాస్వర్డ్స్ ఆర్ ద సెక్యూర్డ్. ఒకసారి ఈ అప్లికేషన్ అప్ అయింది చూడండి సార్. ఈ అప్లికేషన్ అప్ అయింది, ఇది ఒక అప్లికేషన్ సార్. ఈ రెండింటికి నేను ఇప్పుడు ఇదే చెప్తున్నాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది SAP అప్లికేషన్ ఇది అనుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటికి OAuth ఏంటి, ఎలా లింక్ చేస్తారు అని అంటే ఈ ముందు ఫస్ట్ this is called the Jira software. You can able to see here. This is called the service desk. You can able to see here. It's a administration Jira service management. ఈ రెండింటికి లింక్ ఇవ్వాలి అని అంటే నేను ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ లింక్స్, అప్లికేషన్ టు అనదర్ అప్లికేషన్ లింకింగ్ option will be there. If you go up, this is you have Control F, application. Just you can say only one. I'm clicking on the applications. In the applications, application link is there, not in system. Okay, got it. My application should connect with this application. What is the URL of this application? This is called localhost 8084. ఇది localhost 8088 లో సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. I want to connect with, I want link with this application for data transmission. Create new link. మనం ఏ అప్లికేషన్ అయితే కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ అప్లికేషన్ యొక్క URL ఇచ్చేస్తున్నాను. జస్ట్ కంటిన్యూ. Application name JSD, Jira Service Desk. Is it the generic application? No, it's a Jira related application. Service provider name, it's Atlassian product. Consumer key, secret key, something, it's asking the details. I don't have anything information. I have this information, just I have say continue. See, it's asking that consumer key, missing consumer key, shared secret, request a token URL, request access token URL, authorization URL, all these things you need to provide. అయితే నేనేం చేస్తానంటే I don't have anything here. I'm going back to the service desk. In your service desk also you have the applications. నేను అవన్నీ జనరేట్ చేయాలి సార్. ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి, మనకి ఇంకా టూల్స్ అక్కడ వరకు రాలేదు. In your tools we have how to generate these configuration keys అనేది అది ప్రొవైడ్ చేయాలి. So one sec, it's loading. This is service desk. The next application is a software. Oh, something is related to I'm not sure. One of the application is Jira Service Desk. Which one is under, I'm not sure, but I'm starting the both. Because of that, here it's not running. Still it is not running. ఈ రెండిట్లో ఒక అప్లికేషన్ నాదండి. సర్వీస్ డెస్క్ ఏదో అని తెలియలేదు. నేనేం చేస్తానంటే రెండింటిని స్టార్ట్ చేశాను, బట్ ఏంటంటే ఇట్స్ లోడింగ్. లేదంటే మీన్ వైల్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తానండి. ఒకసారి మీకు ఈ అప్లికేషన్ లింక్స్ ఎలా జరుగుతాయో చూపిస్తాను. ఐఎమ్ షేరింగ్ ద లైవ్ సినారియోస్. మీన్ వైల్ దట్ విల్ బి అప్. ఇక్కడ నేను అప్లికేషన్ లింక్స్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అప్లికేషన్స్ కావాలండి లింకింగ్ చేసుకోవడానికి. OAuth గురించి చూపిస్తానండి మీకు. One application is GSC Jira, for example. GSC Jira coming over here.
This is the one application, sir. I want to integrate with other application. ఈ OAuth గురించి కొంచెం చెప్పడం గురించి ఇదంతా ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తున్నాను. Go to the here and go to the applications. Here and applications. ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ లింక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందని చెప్పాను ఇప్పుడే. దిస్ ద అప్లికేషన్ లింక్స్. వేరే అప్లికేషన్ లింక్స్ మీన్స్ application to application link is data transmission. One application to another application. This connectivity is called the OAuth based. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఏదో మాది కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉంది. యాక్చువల్లీ కాన్ఫ్లుయెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ మై URL ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. జీరా అండ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పెట్టాలంటే ఇక్కడ నేను ఇది పెట్టేసి క్రియేట్ న్యూ లింక్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ కంటిన్యూ అని కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏం అడుగుద్దంటే ఈ డీటెయిల్స్ అని అడుగుద్దండి. అప్లికేషన్ నేమ్, అప్లికేషన్ టైప్, జనరిక్, కన్జ్యూమర్ కి, షేర్డ్ సీక్రెట్ అంటే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ లేదు సార్, అడ్మిన్ అండి. టోకెన్ URL అంటే సేమ్ థింగ్, వాట్ ఎవర్ ద URL విచ్ యూ ఆర్ గివింగ్. ఇది నేను చూపిస్తానండి, ఎందుకంటే ముందు జనరేట్ చేసి ఎలా జనరేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఇది చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు చూడొచ్చండి, ఎడిట్ అని కొడితే వన్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ దోస్ థింగ్స్ you can able to edit it. ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ OAuth authentication చూపిస్తుందండి. అది ఆటోమేటిక్గా ఇట్ టేక్స్ ద OAuth అండ్ OAuth ఈస్ ద సెక్యూర్డ్ వన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే OAuth అనేది ఇంప్రెషన్లో ఉంటుందండి. ఇది ఇక్కడ యారో మార్క్స్ ఇలా ఇటు వెళ్తుందంటే జీరా నుంచి బయటికి వెళ్తుంది, బయట నుంచి జీరాకి డేటా వస్తుంది అనేది దీస్ యారో మార్క్స్. Data is flowing from here to there and there to here, but here you are using the OAuth impression. If you change some other method, if you want to disable data flow from one application to another application, you can disable, or you can use the OAuth. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందండి, OAuthకి OAuth impersonation అనే ఏంటి అంటే I have the ID into the Jira, I have the ID into the Confluence. No need to pass your credentials. And you are the administrator at Jira and Confluence. Then you can use the impersonation. And నాకు కాన్ఫ్లుయెన్స్లోనేమో నాకు లేదు, జీరాలోనేమో నాకుంది అన్నప్పుడు I am using other person ID while connecting my application to another applications. You can go ahead with the OAuth. లేదు నాకు I want to disable, you can able to disable this feature. Sir, I want to delete these operations. If you come back to the here, I want to remove the links. ఇక్కడ మీకు you can able to delete this. ఇక్కడ go to remote అంటే అర్థం ఏంటంటే you are in a GSC Jira. I want to go to the Confluence. Go to remote అనగానే it takes you into the Confluence URL. So these are the options are available, but I want to tell only one point is OAuth where it was used ante other applications are connected with your applications. We are using this OAuth and this here are the things. XSRF security token missing, something tokens are missing, but it was connected. Now we can able to see that you are already entered into the wiki. ఎందుకంటే జీరా నేను షట్ డౌన్ చేసేస్తున్నానండి ఆల్రెడీ. I have migrated all the projects to the cloud. Just I keep it for the some days. If any customer will give me the complaint, I need to take care of it. Just a second, sir. Hey, will please take a break, sir. We'll meet 9:05. Sorry, I forgot at 8:30. We'll meet at 9:05. సార్ 9 గంటల 5 నిమిషాలకు మళ్ళీ మీట్ అవుతామండి. జస్ట్ బ్రేక్ తీసుకోండి సార్. ఓకే అండి, నేను మీరు చేస్తాను. ఏమైంది ఆ ప్రాబ్లం? ఏం జరిగింది? అది అతను
think we should start. Alright. Also, maybe I'm take. I will check. Yes. You find out who TN, the Q and ops. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we need to update the production numbers. So I will start to sort of with the okay, non-compliance. Okay, so once everyone has turned on the camera, I'll start. Okay. Suresh is on hotspot. He cannot side receive any feedback, any sense from others. So, really. Okay, so well, then let's start. Okay. So in the iOS and compliance, you guys can send it up to the more answer. Okay, so guys, as you know that every విల్ కంటిన్యూ అండి. we take it this ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏపీ. ఓకే, సంథింగ్ యూనో నేను దాన్ని స్టాప్ చేయడం వలన నా అప్లికేషన్ స్టాప్ అయిందండి. మనం ప్రతిదీ ఎందుకంటే నేను స్లోగా వెళ్ళమంటుంది అప్లికేషన్ ఒకసారి ఏది ఉంది ఏంటి ఎక్కడ ఏ టైంలో చేయాలన్నది కొంచెం క్లియర్గా ఉండాలండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ది స్క్రీన్. మై జీరా ఈజ్ అప్. సార్ ఇక్కడ ఒక 5 minutes మాత్రమే దీని గురించి స్టడీ చేసండి, మనం మిగతా దీనికి వెళ్ళిపోదాం సార్. ఎజైల్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎజైల్ అది కంప్లీట్ చేసుకుని మళ్ళీ దీని గురించి వచ్చేద్దాం సార్. ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ఇంకేమున్నాయి మనకి ఫీచర్స్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం చూసాం సార్. ఇది ఇక్కడ చూస్తానంటే టోకెన్స్ ఎక్స్పైర్ అవర్స్, జీరా సెక్యూరిటీ, ఇమేజ్ అటాచ్మెంట్స్, టోకెన్స్ ఎక్స్పైరీ అవర్స్. సార్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుందండి. ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఓటీపీ విల్ బి ఎక్స్పైర్డ్ ఇన్ అనదర్ 10 minutes అనో 15 minutes అనో ఇలా మెసేజ్ వస్తుంది సార్. ఆ మెసేజ్ ఏంటి అని అంటే అది నువ్వు కాదనుకోండి, నువ్వు ఇమీడియట్లీ ఈ టైంలో 10 minutesలో నువ్వు అది అప్లై చేసుకుని వాడేసుకుంటావు సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ద పర్సన్ టు ద యూజ్ దట్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ కి సెక్యూరిటీ అటాచ్మెంట్స్ టోకెన్ ఎక్స్పైరింగ్ అవర్స్ అంటే 168 hours ఉంటుంది సార్. లేదు ఇక్కడ రాశాడు విచ్ ఈజ్ 168 hours 7 days బై డిఫాల్ట్. సెట్టింగ్ ఇట్ టు 0, డిజేబుల్ ద టోకెన్స్, వీ వోంట్ యూజ్ ఇమేజెస్ ఎట్ ఆల్. ఇక్కడ డిజేబుల్ చేయాలంటే 0 పెట్టు. 168 hours అంటే ఏంటంటే ఏదైనా అటాచ్మెంట్స్ మీరు పెడుతున్నప్పుడు దానికి సెక్యూరిటీలో పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు అది 168, నీకు ఏంటంటే 168 hours ఉంటుంది సార్. తర్వాత అంటే 7 days తర్వాత అది ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా డిజేబుల్ అయిపోతుంది సార్. దట్ ఈస్ ద ఫీచర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే జీరా ఇష్యూ ఫీల్డ్స్ యూసేజ్ ఐఎన్ఐటి రిక్వైర్డ్. అంటే ఐఎన్ఐటి రిక్వైర్డ్ అంటే సార్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేము సమ్ చైతన్య అన్నాను సార్. రెండోసారి స్టూడెంట్ నేమో హరీష్, మూడోసారి స్టూడెంట్ నేమో తేజస్వి, నాలుగోసారి చందు. ఇలా పేర్లు మారుతున్నప్పుడు పాత పేరు క్యాల్కులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత చందుది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఫస్ట్కి వస్తున్నప్పుడు దాని వాల్యూ నల్ చేసేయాలండి. నల్ చేసేయడం అని అంటే పాత వాల్యూ ఎవరిది ఉందో అది ఉండకూడదు.
అంటే ఇది ఎక్కువ ఎక్కడంటే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్స్, ఈ బ్యాంకుల్లో ఎక్కువ వాడతాం సార్. అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇది ఒక అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకున్నాను సార్, ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఏదో చూశాను సార్, చూసి నేను మళ్ళీ పాతకు వచ్చేసరికి ఆ అకౌంట్ నెంబర్ నల్ అయిపోవాలండి. అంటే పొరపాటున ట్రాన్సాక్షన్లో కానీ అదే అకౌంట్ నెంబర్కి ఇంకో దానికి వెళ్ళింది అనుకోండి సార్, ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుందండి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన వెంటనే ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని నల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి సార్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఐఎన్ఐటి రిక్వైర్డ్. ఐఎన్ఐటి అంటే ఇన్స్టలైజేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఇన్స్టలైజేషన్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ నేను ఫాల్స్ పెట్టానండి, ఏమి అవసరం లేదు అని జీరాకి. కానీ బ్యాంకింగ్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్స్లో అంటే మన జీరాకి ఇది ఏం అవ్వదండి. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ క్యాల్కులేషన్స్కి ఏమవుతుందంటే నేనేమో చైతన్య గురించి మాట్లాడుతుంటే అది హరీష్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది. వై ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే యూ హ్యావ్ నాట్ రీసెట్ ద వాల్యూస్. అంటే ప్రీవియస్ ఏదో క్యాల్కులేషన్ జరిగారు అదే ఉండిపోయింది మెమరీలో, దట్స్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. అలాంటప్పుడు నాకు అది వద్దు, ఇంకొకటి సెట్ చేసుకో అన్నట్టు ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్టలైజ్ చేయి. ఇప్పటికప్పుడు ఇన్స్టలైజ్ చేయడం అంటే ఎప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే చైతన్య పేరు నల్ చేసేస్తాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ రికార్డు హరీష్తో స్టార్ట్ అయితే హరీష్ నెంబర్, ఆయన క్యాల్కులేషన్ అయిపోయినంటే హరీష్ నల్ చేసేస్తాయి. అంటే ఇలా ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టలైజ్ చేసేసుకుంటుందండి ఎప్పుడు. దాని గురించి వాడుకోవడానికి ఇది అండి ఫీల్డ్స్ అండి. ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి సార్, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, నంబర్ ఆఫ్ టీస్ 10. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే రికార్డ్లో నేను ఏదైనా క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్ వాల్యూస్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు చూపిస్తుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ వాల్యూస్ పై ఇంకా ఇన్స్టలైజేషన్ అవ్వలేదు అంటే నల్ చేయలేనప్పుడు ఆ వాల్యూస్ అలాగే చూపిస్తాయండి ఆ వేరియబుల్స్లో. అంటే నేను ఇక్కడ ఏదైనా క్లిక్ చేసి ఆ వాల్యూ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సార్, ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద హియర్. ఇక్కడ ఏదన్నా సమరీ కాడ నేను ఏమీ ఎంటర్ చేయకుండా ఇక్కడ నేను ఇలా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. నేను ఇన్స్టలైజేషన్ లో దీన్ని అసలు పూర్తిగా ఈ అన్నిటినీ కూడా నల్ చేసేస్తే నేను ఒక్కటే కింద వెళ్ళాలి అనుకుని పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా అది ట్రూ చేసి ఇన్స్టలైజేషన్ ఆ సెట్టింగ్స్ లో వేరియబుల్ కట్ సెట్ చేసుకుంటేనే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి సార్. మనకు బై డిఫాల్ట్ వచ్చే విధంగానే పెట్టాడు సార్ ఇది. తర్వాత ఇక్కడ మీకు జీరా సెక్యూరిటీ సిఎస్పి శాండ్ బాక్స్ ఎక్స్క్లూడెడ్ కంటెంట్ టైప్ అంటే ఇక్కడ 2 ఉంటాయి సార్ మీకు. ఇది ఒకటి క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి సార్. ప్రతి కంపెనీలో 2 ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఇస్తారండి. ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఇది ఒక కంప్యూటరు, ఈ కంప్యూటర్లో జీరా ఉంది, ఇది ఒక కంప్యూటరు, ఇందులోనూ జీరా ఉంది. ఏమండి కస్టమర్స్ ఏమంటారంటే దీన్ని డెవ్ ఆర్ యుఏటి. డెవ్ అనేది వేరు, యుఏటి వేరు అండి. కొన్ని కంపెనీల్లో 3 ఉంటాయి సార్. దీన్ని ప్రొడక్షన్ అంటారండి, దీన్ని ప్రొడక్షన్ అంటారు. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లైనా అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకో, ఎన్నిసార్లైనా ఏది కావాలంటే వర్క్ ఫ్లోని డిలీట్ చేసుకో, వర్క్ ఫ్లోని మళ్ళా స్టోర్ చేసుకో, ఏవైనా చేసుకో. కస్టమర్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్ అడిగినప్పుడు దాన్ని నువ్వు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తావంటే డెవలప్ ప్రాక్టీస్ చేస్తావు సార్. డెవలప్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇది వర్క్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తారంటే డెవలప్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇది వర్క్ అయిన తర్వాత దీన్ని ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేయాలి సార్. ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే అందరూ ప్రజలు వాడుకునేది. డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దీని మీద సెట్ చేయకూడదు. ఇంటర్వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడండి, అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడండి, హౌ మెనీ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ? ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ అంటే నువ్వు ఇదేం చెప్పాలంటే దేర్ ఆర్ ద మినిమం 2 ఎన్వైరన్మెంట్స్ అనమాట. అయితే క్లౌడ్ లో దీన్ని ఏమంటారంటే శాండ్ బాక్స్ అంటారు. అదే మన సర్వర్లో అయితే, మనం చేసే సర్వర్లో అయితే దీన్ని డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ యుఏటి అంటారు, యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్. అంటే ఏంటంటే నన్ను ఒక కస్టమర్ అన్నాడు నాకు వర్క్ ఫ్లో ఇలా పనిచేయాలన్నాడు. నేను ముందు ప్రొడక్షన్లో చేయనండి, నేను చేయాల్సిన ప్రొడక్షన్లో, కానీ ముందు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ చేసి కస్టమర్ని అంటాను నేను డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, కెన్ యూ టెస్ట్ ఇట్ అంట. అంటే యూజరు ఈ విల్ లాగిన్ టు డెవలప్మెంట్ యూఆర్ఎల్ and you will test it here. Hey, it's working. Then I will implement into the production. No, my requirement is different. Then again you have to rework on it. Ante customer adigina requirement ni first మనం ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే dev environment లో ప్రాక్టీస్ చేసి if you are clear then only it has to move to the production. అక్కడే dev environment ఒక్కొక్కసారి ఏమంటాడంటే 3 ఎన్వైరన్మెంట్లు ఇస్తారండి. జీరాకి 3 ఎవరండి, జీరాకి 2 ఇస్తారు. బట్ నేను మామూలుగా అయితే ఏంటంటే ఈ జావా డెవలప్మెంట్ లాంటివి 3 ఇస్తారండి. డెవలపర్లు ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు, టెస్టర్లు ఏమో ఈ మధ్యదానంలో టెస్టర్ చేస్తారు. టెస్టర్లు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ యూజర్ టెస్ట్ చేసుకుంటాడు, ఎవరైతే వర్క్ ఇచ్చాడు
ఆడు ఓకే అంటే ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్తుంది. అసలు యాక్చువల్గా డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ సపరేట్, యూఏటీ ఈజ్ సపరేట్, ప్రొడక్షన్ ఈజ్ సపరేట్. అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కొత్తది తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఉన్నదానిలో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు మాడిఫై ఇన్ టు ద డెవ్. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద టెస్టింగ్. టెస్టర్స్ దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు, ఎస్ ఇట్స్ వర్కింగ్. దెన్ కస్టమర్ ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు, ఎస్ దే హ్యావ్ సైన్డ్ ఆఫ్, అంటే దే ఆర్ యాక్సెప్టెడ్, దెన్ ఇట్ షుడ్ గో టు ద ప్రొడక్షన్. అంటే జనరల్గా జీరా కాకుండా ఈ జావా, C++, .NET అయితే 3 ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి సార్. ఎన్వైరన్మెంట్స్ అంటే సేమ్ వెర్షన్, ఇక్కడ జీరా 7.something, ఇక్కడ జీరా 7.something, సేమ్ వెర్షన్ మూడిట్లోనూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పైదాన్లో ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి సార్, ప్రజలు వాడుకున్న యాక్చువల్ కస్టమర్స్ ఆర్ యూజింగ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ప్రొడక్షన్. డెవ్ అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద డెవలపర్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, దే విల్ ప్లే దేర్, దిస్ ఇస్ ద ఏరియా దే హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. The middle one is the testers and users will do the here. డెవలపర్లకి ఇందులో యాక్సెస్ ఉండదు, టెస్టర్లకి డెవలప్మెంట్ దానిలో యాక్సెస్ ఉండదండి. అలా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. వై అంటే నువ్వు పొరపాటుని ఇక్కడ ఒకటి చేయిపోయి ఒకటి చేస్తే అన్ని ఇబ్బంది అవుతుందండి. ఇఫ్ యూ డన్ వన్ మిస్టేక్ ఇట్ విల్ బి ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. అందుకనే దే విల్ గివ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. అయితే ఇన్ ఏ క్లౌడ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద స్టేజింగ్. స్టేజింగ్ అంటే ప్రీ ప్రాడ్, అంటే ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళే ముందు నువ్వు టెస్ట్ చేసుకునేది ఏంటంటే స్టేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఐ విల్ షో హియర్. మాది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తానండి, ఈక్వినిక్స్ .atlassian.net, ఇట్స్ మై క్లౌడ్ సైట్ సార్. నాకు దీనికి స్టేజింగ్ ఇది ప్రొడక్షన్ సార్. నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ చేయకూడదు సార్. ఏదైనా ఉంది అంటే ప్రాక్టీస్ నాకు స్టేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని ఉంటుందండి. స్టేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి నేను అట్లాసియన్ స్టార్ట్, ఇది క్లౌడ్ అండ్ ఇంకా మీకు చెప్పలేదు, ఈ కమింగ్ వీక్లో చెప్తానండి. వీకెండ్ అదే క్లాస్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే స్టేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీ పేర్లన్నీ కనపడతాయి సార్ ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మై శాండ్ బాక్స్. శాండ్ బాక్స్ ఇది కాన్ఫ్లుయెన్స్, శాండ్ బాక్స్ ఫర్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్, శాండ్ బాక్స్ ఫర్ ద జీరా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద శాండ్ బాక్స్. శాండ్ బాక్స్ ఇక్కడ నేను ప్రయోగాలు చేసుకోవచ్చండి. I can delete the project, I can restore the project, I can import the project, whatever the trials I need to do. ఇక్కడ మీకు పైన శాండ్ బాక్స్ అంటది. శాండ్ బాక్స్ అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రీ ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళక ముందు ఈ డెవలపర్లు, టెస్టర్స్ అందరూ టెస్ట్ చేసుకునే ఎన్వైరన్మెంట్. ఇది యూఆర్ఎల్ వేరు, యాక్చువల్ యూఆర్ఎల్ వేరు. ఇది యాక్చువల్ యూఆర్ఎల్. దిస్ ఈజ్ మై ప్రొడక్షన్ యూఆర్ఎల్. దిస్ ఈజ్ మై స్టేజింగ్ యూఆర్ఎల్. స్టేజింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక అతను ఏదో చేయమన్నాడు చూసారా, యాక్చువల్గా అయితే నేను ఇక్కడికి వచ్చి చేయాలి సార్. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ హియర్, ఈ షుడ్ వ్యాలిడేట్ హియర్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. కాకపోతే ఏంటంటే అంటే నువ్వు బాగా స్ట్రాంగ్, నాకు ఇంకా తేడా లేదు, ఒకవేళ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రివర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అంటే నువ్వు ప్రొడక్షన్. అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాక్టెడ్ టు ద అదర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇలా నువ్వు అన్ని టేక్ కేర్ చేసుకోగలను అని అంటేనే నువ్వు ప్రొడక్షన్ టచ్ చేయాలండి. లేదంటే ప్రాపర్గా స్టేజింగ్ అంటారండి. ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే స్టేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్, దిస్ డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్ దిస్ వన్, అండ్ ప్రొడక్షన్ యూఆర్ఎల్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ అండి. ప్రజలంతా వాడుకునే యూఆర్ఎల్ ఇదండి. ఇది మా ప్రాక్టీస్కి అండి శాండ్ బాక్స్. నేను ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ట్రైనింగ్ అవ్వడానికి ఎన్నైనా ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. లేటర్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డిలీట్ ఇట్ సార్. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చాను, ఇంతవరకు ఇంత టాపిక్ ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తే, జీరా ఇష్యూ ఫీల్డ్స్ యూసేజ్ ఈ ఐఎన్ఐటి ఇది అయిపోయింది సార్. ఇందాక ఇదిగోండి సార్, సెక్యూరిటీ, శాండ్ బాక్స్, ఎక్స్క్లూడెడ్ కంటెంట్ టైప్ అండి. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చూడండి సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో తేడా వచ్చింది సార్, ఈ ప్రొడక్షన్లో ఏదో తేడా వచ్చింది సార్. ఈ ప్రొడక్షన్ డేటాని ఇక్కడికి తెస్తారు సార్ ఎవ్రీ వీకెండ్ కానీ 2 వీక్స్కి ఒకసారి కానీ. వాట్ ఎవర్ ద లేటెస్ట్ డేటా ఇన్ యర్ ప్రొడక్షన్ దే విల్ మూవ్ టు ద డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్. Why they will move into the dev environment ante some issue comes came into the production, the same issue should be available here, then only you can reproduce the problem. ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి ప్రొడక్షన్ డేటా తీసుకురావాలి. ప్రొడక్షన్ డేటాని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నా అంటే యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ద ప్రొడక్షన్ డేటా ఇంటూ ద స్టేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంటూ ద క్లౌడ్. ఇక్కడ మీరు చూడండి సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మా ప్రొడక్షన్ లో క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాడారండి, సంథింగ్ దట్ డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్లీ కమ్స్ ఓవర్ హియర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సార్. As Rakesh already discussed that we have to and we have around 27 people scheduled today. Okay.
can easily ఓకే, ఇది అక్కడ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్లో ఏముంటుందంటే ఒరిజినల్ డేటా ఉంటాయి సార్. మన పాన్ కార్డులు, మన ఆధార్ కార్డులు, పాస్పోర్ట్ నెంబర్స్ ఆల్ ఉంటాయి సార్. If they copy the production data into the your dev environment, certain records will be, it's a problem. What kind of data I need to take from the production to UAT or dev environment? Can I take all the data? Can I take only the few records? That will be decided, sir. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే వాడు ప్రాపర్టీ వాల్యూని సెట్ చేస్తాడు సార్. ఎందుకు సెట్ చేస్తాడు అంటే ఆ కంటెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డేటా విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రికార్డ్స్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ఆ కంటెంట్ని ఏంటంటే ఎలా హోల్డ్ చేసుకోవాలి, ఏం చేయాలి, ఏ డేటాని ఎలా పంపించాలి, దానికి మాస్కింగ్ చేద్దామా. మాస్కింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫేస్కి మాస్క్ పెట్టినట్టుగా ఎవరో అనేది గుర్తుపట్టకుండా డేటాని మాస్క్ చేసి యూఏటీకి ఇవ్వాలా. ఇలా కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయండి. అలాంటి సినారియోలో దే విల్ యూజ్ దిస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కంటెంట్ టైప్ మాస్క్ అని పెట్టేసి వాడు ఏం చేస్తాడంటే డేటాని శాండ్ బాక్స్ పంపించేటప్పుడు మాస్క్ చేస్తాడు. అంటే రికార్డులు అన్ని ఇప్పుడు నా పాన్ కార్డు ఉందనుకోండి, అది కనపడకుండా ఏదో 2 నెంబర్లే కనపడేటట్టు, లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ కనపడేటట్టు ఇలా చేస్తారండి. అలాంటి సినారియోలో జీరా సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్లో ఇది వాడతాం సార్. అంటే మనం చేసేది ఏమి ఉండదు, ఇక్కడ ఎస్ నో అని పెడతాం, అది కూడా వాళ్ళు పెట్టమంటేనే వీ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఎనీథింగ్. ఇంకా రెండో ఉన్నాయి సార్, జీరా సెక్యూరిటీ శాండ్ బాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ కంటెంట్ డిస్పోజిషన్స్. అంటే ఇక్కడ కంటెంట్ మళ్ళా ఇంకో విషయం సార్, నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను తీసి పారేస్తూ ఉంటాను సార్. ఇది ఇక్కడ నుంచి ప్రొడక్షన్ డేటా ఇచ్చారు, 2 వారాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఏమంటాను సార్. 2 వారాలకు ఒకసారి డిలీట్ చేసేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ. బికాస్ ఐ నీడ్ యాక్యురస్ డేటా, ఒరిజినల్ డేటా ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ టు ద యూఏటీ ఎవ్రీ 2 వీక్స్ సార్. ఎవ్రీ 2 వీక్స్ నాకు ఆ డేటా వస్తూనే ఉండాలి. దాని గురించి ఏంటంటే ఇక్కడ వాడు అంటే డిస్పోజ్ చేసేయడం అంటే దాన్ని తీసేస్తూ ఉంటాం సార్. అది పాలసీస్ ఏం చేయాలి, డిస్పోజిషన్ ఏం చేయాలి, ఏదైనా అటాచ్మెంట్స్ కూడా తీసేయాలా, అన్ని తీసేయాలా, లేకపోతే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ అన్నది ఇది సెక్యూరిటీ పాలసీస్ లో వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారండి. మనం చేసేది ఏముంది సార్. అలాగే బ్రౌజర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ క్లాజెస్. అంటే మీకు బ్రౌజర్ లో ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నప్పుడు డేటా, ఇప్పుడు ఇక్కడ నా పేర్లు కనపడకూడదండి, ఇక్కడ నా పేర్లు ఏమి కనపడకూడదు. యాక్చువల్గా ఐఎమ్ ఏ కస్టమర్, మై డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. నా డేటా కానీ ఇక్కడ నా పేరు కనపడింది అనుకోండి, అంటే నా ఇన్ఫర్మేషన్, నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు సంథింగ్ ఇక్కడ కనపడిపోయి అనుకోండి, సో ద వైలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోద్ది సార్. అంటే ఇట్స్ అ సెక్యూరిటీ మేనర్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి సార్. ఇదిగోండి క్రోమ్ డెస్క్టాప్ ఎలా సేమ్, ఆరిజిన్ క్రోమ్ ఆండ్రాయిడ్, ఏమేమి దాంట్లో ఎలా వెళ్ళవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఏం చెప్తారంటే ఫలానా బ్రౌజర్లో మాత్రమే నీకు వెళ్ళాలి, మిగతా దాన్ని ఆపేద్దాము, లేదా మొబైల్స్ లో ఆన్ అవ్వకుండా చూద్దాము అన్నది ఏదన్నా సెక్యూరిటీలో బ్రౌజర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ చేసేసి ఈ బ్రౌజర్ లో పనిచేసేటట్టు పెడదాం, వేరే బ్రౌజర్ లో. హరీష్ అంటాడు, హే నా క్రోమ్ లో బాగానే పనిచేసింది అంటాడు, నా దగ్గర క్రోమ్ లేదండి, నా దగ్గర ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, నా దగ్గర పని చేయట్లేదు అంటాను. అలాంటప్పుడు అసలు ఇక్కడ ఏమేమి వాటికి మనం ఎలా చేసాం అన్నది చూసుకుని, ఒకవేళ ఇంకా ఎడిషనల్ గా కావాలంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఇట్ హియర్. అంటే ఈ బ్రౌజర్స్ లోకి వెళ్ళాలి, ఈ బ్రౌజర్స్ లో వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు ఇచ్చేస్తారు సార్. అయితే వీటిల్లో మనం ఎప్పుడు ఏమీ టచ్ చేయం సార్. ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటాయి. ఒకే ఒక్కటి మనం మారిస్తే ఈ 1000 మాత్రం మారుస్తాము. అదైనా కూడా ఎందుకు అనేది క్లోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదే పేరు ఉంచాలా, పేరు మార్చాలా అనేది చూస్తాము. దీని తప్ప మనం అడ్వాన్స్ లో ఏది ముట్టుకోము. కానీ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూర్ ఏం అడుగుతాడో తెలుసా, నేను ప్రొడక్షన్ నుంచి స్టేజింగ్ డేటా తేవాలి, ఐ వాంట్ మాస్కింగ్, వాట్ యూ విల్ డూ అంటే ఇన్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ ఆప్షన్ అండ్ లేటర్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ టు ద డేటాబేస్ సైడ్ ఆఫ్ ద డేటా మాస్కింగ్ అని మనం క్లియర్ గా ఇలా మాట్లాడడానికి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి ఈ ఫీచర్స్ అండి ఇవన్నీ. ఇప్పటిదాకా మనకు అయింది ఏంటి అంటే సిస్టమ్ లో ఒకే ఒక్కటండి జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్. మనకు అయింది ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ తప్ప ఇంతవరకు ఇంకేమీ అవ్వలేదు సార్. అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉందండి. హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనము ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసేద్దామండి, ఎజైల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తానండి. ఎందుకంటే సేమ్ థియరీ అనేది బోర్ కొడుతూనే ఉంటుందండి. అయితే ఒకసారి నా సిస్టమ్ షేర్ చేసి మీకు ఎజైల్ ఫంక్షనాలిటీని మనం ఒకసారి క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుందాం. ఇది రెగ్యులర్ గా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎజైల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ నేను
జిరాకి వెళ్తున్నాను. నేను సార్ ఇది ఒకసారి బాగా అర్థం చేసుకోండి సార్. ఇది కొంచెం ఒక్క నిమిషం రిలాక్స్ అవ్వండి సార్. ఎందుకంటే ఎజైల్కి వచ్చినప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా అర్థం అవ్వకపోతే ఇది ప్రాబ్లం సార్. ఇది చాలా ఎందుకంటే ఇది కొంచెం డైలీ కస్టమర్స్ వాడుకునేది సార్. ఇక్కడ కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆ టెర్మినాలజీస్ ఏంటో అనేది ఒకసారి మనం ఓకే. ఇక్కడ టెర్మినాలజీలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్లానింగ్, grooming. Next one is the retrospective. Next one is scrum component. Next one is the epic. Next one is the sprint. Next one is the scrum call. Next one is desired grooming, retrospective, component, grooming call, planning, retrospective, component, epic, sprint, scrum call. So mundu story points sir. Mundu ఈ టెర్మినాలజీ మనకు అర్థం అవ్వాలి సార్. ఈ టెర్మినాలజీని ఎక్కువగా దీన్ని ఏమంటారంటే ఎజైల్లో జరిగేదండి. ఎజైల్ ప్రాసెస్ అనే దానిలో జరిగేది ఈవెంట్ సార్. ఒకసారి క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటూ ఒకటి బై ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం సార్. హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది సార్. ప్రాసెస్ అంటే ఒక పద్ధతి, వన్ మెథడాలజీ. వాట్ విల్ బి హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ ప్రాసెస్, యూ విల్ బి సక్సీడెడ్. ఇక్కడ ప్లానింగ్ అంటే వాట్స్ యువర్ ప్లాన్? మై ప్లాన్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ 100 floors building. Goal is 100 floors building. In my goal, my plan, 100 floors building I need to construct. What is the meaning of the grooming? Before going to the grooming, నేను మీకు చెప్పాను సార్, it's a 5 years goal. I need to complete 100 floors within a 5 years. నేను మీకు కాంపోనెంట్ అని ఏం చెప్పాను సార్? కాంపోనెంట్ అనే దానిలో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఏంటి, సెకండ్ ఇయర్ ఏంటి, నేను ముందు కొన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి సార్. మీకు నేను అది క్లియర్గా ఇది కొంచెం ఈ బొమ్మ అర్థమైతే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళొచ్చండి. ఇక్కడ మనకు జరిగేది ఏంటి అనేది ప్రాసెస్ అర్థం కాకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. కాంపోనెంట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, దేర్ ఆర్ ద 100 floors, total duration is 5 years. I am dividing into the 5 components. 5 components అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈచ్ ఇయర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు టాక్ హియర్. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్. The total work 5 years I have to complete 100 floors. I am dividing into the 5 years. The first year what I am going to do, second year what I am going to do, third year what I am going to do. Epic అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎవ్రీ మంత్ there are the 12 months into the first year. First month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, up to 12 months what we are going to do. First is the 5 years. 5 years I have splitted into year. It's called the component. Component splitted into the 12 months. I'm saying epic. In first month, what I'm going to do? First month, what I'm going to do? In first month, SP1, SP2 related to sprint 1 and sprint 2 first month. Sprint 3, sprint 4 for second month. That meaning is 1 year is having the 12 months. 12 months, each month is having the 215 days. Each 15 days what we have to do is called the sprints. Sprint ante epic lo oka bhagam. Epic is part of the component. Component is part of the your complete plan. So ikkada what is meaning of the grooming? Grooming ante what is the work is there, what I need to do first 15 days, second 15 days, third 15 days, fourth 15 days,
5th 15 days, like that, you are creating the sprints. What I'm going to do, who are going to work on what అనేది గ్రూమింగ్ అనేది స్ప్రింట్ లో నువ్వు ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటావు. Retrospective means, hey, I have planned for this 15 days this work, but you have missed the some work. Hey, we have planned proper plan, we have done everything, even though we have missed. మనము ఎందుకు సక్సెస్ కాలేకపోయాము? చక్కగా ప్లాన్ చేసాం, 15 రోజులకు అన్ని అరేంజ్ చేసాం, ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, మనీ ఉంది, రిసోర్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ ఆర్ దేర్, ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్. వై అంటే ఒక 15 రోజుల తర్వాత పని అయిపోయిన తర్వాత అది ప్రాపర్ గా వెళ్ళిందా, ఫెయిల్ అయిందా అని డిస్కషన్ పెట్టుకోవడాన్ని రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ అంటారు. Retrospective call nothing but every 15 days after completion of the sprint, we will discuss internally with the team. Hey guys, why we are not succeeded? We have planned so much of things. If you are succeeded, hey, we have succeeded. Really, we have done good job. Such kind of things will be discussed into the retrospective call after the 2 weeks. What is the meaning of the scrum call? Manamu 15 days we have planned. ఎవ్రీ డే, హే మనం 15 రోజులకి ఈ పని చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ డే నువ్వు ఎలా వెళ్ళింది, రెండో రోజు నీకు ఎలా వెళ్ళింది, మూడో రోజు సక్సెస్కి వెళ్తుందా లేదా, నాలుగో రోజు, ఎవ్రీ డే ట్రాకింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద స్క్రమ్ కాల్. స్క్రమ్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ కాల్ ఆన్ డైలీ. We need to tell the status, hey, you have gave me this work for 15 days. I have completed, I have not completed. It is a dependency. You need to tell the status within a 5 minutes. What is meant by story points? Story points ante, 1 day is 8 hours. Company will give you the 7 hours is called the one story point. One story point equal to 7 hours, or sometimes they will make it as 8 hours. Ante your work, you never talk in terms of the days or hours. You will talk in terms of the story points. What is meaning of the story point? One story point equal to almost 1 day. Hey, I need 5 days. We never say I need 5 days. We'll say that I need 5 story points. ఇది ఎజైల్లో వాడే టెర్మినాలజీ అంటే ఫస్ట్ ప్లాన్, నేనేం చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ గ్రూమింగ్ అనేది వెంటనే రాస్తారు, ఆఫ్టర్ ద ప్లాన్ కాంపోనెంట్. ఇది డయాగ్రమాటిక్ గా చూపిస్తే సార్ ఇలా వేస్తారండి. డయాగ్రామ్ వేస్తే ఎలా వేస్తారంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా దిస్ ఈస్ కాల్ ద టోటల్ వర్క్ I have divided into the components wise. This is the one component, second one is the very big component, third one is like that. If you want, you can divide. Now component ante ఇది మొత్తం 5 years లో చేయాల్సిన వర్క్. దిస్ ఈస్ కాల్ ద మై ఫస్ట్ ఎపిక్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎపిక్. మళ్ళా కాంపోనెంట్ ముక్కలు చేస్తారు. నౌ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ this epic will be divided into the subparts, that is called the sprints. ఇలా వీటిని మళ్ళా ముక్కలు చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ స్ప్రింట్. అంటే మీరు ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, there are the components, there are the epics, there are the sprints. స్ప్రింట్స్ అనేది మళ్ళీ వీటిల్లో ముక్కల కింద వస్తుందండి. స్ప్రింట్స్ లో ఏముంటాయి అంటే టికెట్స్ ఉంటాయి సార్. అది బగ్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్ప్రింట్? ఏ స్ప్రింట్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర వీ హ్యావ్ ద 5 developers, 5 testers. 5 డెవలపర్లు, 5 టెస్టర్లు 2 వారాలకి చేయాల్సినటువంటి టికెట్లను క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ పేర్ల మీదకి అసైన్ చేసి, ఇన్ దిస్ స్ప్రింట్ these 5 developers are going to work this activity, these 5 testers are going to work in this. అంటే sprint is nothing but 2 weeks of activities we will define into the sprint. నా దగ్గర ఉన్న నాకు రిపోర్ట్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ కి కమింగ్ 2 weeks లో నేను ఏ వర్క్ ఇస్తున్నాను అని మాట్లాడేది ఏంటి అని అంటే స్ప్రింట్ లో చెప్తానండి. హే గైస్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. దాన్ని ఏమంటాం అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అని నేను ఆలోచించుకునేది గ్రూమింగ్. తర్వాత ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకుంటా, ఈ నెలలో ఇది కంప్లీట్ చేద్దామని, ఈ 2 వారాల్లో ఇది సెలెక్ట్ చేయించుదాము అనుకుంటా. ఆ చేయించాల్సిన దాన్ని టికెట్ రూపంలో క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తా. వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తే వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటారు. ట్రూ ఫ్రాంక్ అంటే మీకు ఇదంతా అవసరం లేదు సార్. కానీ నేను ఇంత ఎలాబరేటెడ్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, స్క్రమ్ మాస్టర్స్ మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదైనా అడుగుతున్నప్పుడు యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మొత్తం అండి. అంటే ఈ ముక్కలు ఎలా చేస్తారు, తర్వాత ఎలా స్ప్రింట్లు క్రియేట్ చేస్తారు, స్ప్రింట్లు ఎలా చేస్తారు అనేది. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపిస్తాను సార్. కొంచెం మీరు ఇది ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కానీ అర్థం కాకపోతే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ సార్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటున్నానంటే కొంచెం ఇది ఎవరెవరికి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, ఏం చేయాలన్నది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సార్.
ఇక్కడ ఫస్ట్ మై గోల్ ఈస్ What will you give me? okay. So one sec sir, mouse is hand problem. Alright, so this is going to be you. Zerama AC4. Okay. Yeah, this one. This time. ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను చేయడానికి దిస్ ఇస్ మై జీరా సార్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అవర్ టెస్టింగ్ పర్పస్, సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్. సో సారీ, జిఎస్సి జీరా ప్రాజెక్ట్స్. Yes, sir. Okay, any other suggestion, guys? When we consider work, it should be like after ఇది యాక్చువల్గా మన వర్క్ ఎంతవరకు, మిగతా వాళ్ళ వర్క్ ఎంతవరకు అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఇట్స్ ఎ స్క్రమ్ సార్. ఇట్స్ ఎ నెక్స్ట్ something, you know, I'm giving the Pushpa. I have created a project. The reason this study is minor is like normal. They are not yet distressed. So in starting, I did believe that there is a goal content. So we suggested a 6 process. Project create చేసిన వెంటనే you can go and check it that, you know, in the projects how to come to this page. Sometimes, you know, people can't understand. Here you can able to say Pushpa. Click on the Pushpa. ఇక్కడ మీకు నేనేం చెప్పానంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఎజైల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గో టు ద ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్. క్లిక్ ఆన్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ గో కాంపోనెంట్స్. క్లిక్ ఆన్ ద కాంపోనెంట్స్. కాంపోనెంట్స్ అంటే year wise or 2 years wise you have to divide the your work. ఫస్ట్ మనం ఏ సంవత్సరానికి ఏమేమి చేద్దాము అన్నది కాంపోనెంట్. ఈ సంవత్సరం ఒక 25 ఫ్లోర్స్. ఇక్కడ మీకు చెప్పాను సార్, కాంపోనెంట్ యూ కెన్ గివ్ ద పుష్ప P1 and by default, you know, so here, you know, Prasad Nani I can create, you know, second year is the P2 create, and you can able to create the, you know, third year, fourth year, you know, P3 we can able to the add, P4 this add, P5 add. So I have divided into the 5 components. My components names are the P1, P2, P3, P4, P5. P1 indicates that దీనిలో 0 issues means there was no activities. అంటే still work is not started and they have not planned it. Just they have defined the components. మీకు ఈ కాంపోనెంట్ పేర్లు మార్చుకోవాలన్నా, ఈ కాంపోనెంట్స్ డిలీట్ చేసుకోవాలన్నా, ఎనీథింగ్ ఎడిట్ ఆర్ డిలీట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఎడిట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈవెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎడిట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ప్రాజెక్ట్ లీడ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎడిట్. ఓకే సార్, కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. వాట్స్ నెక్స్ట్? కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి సార్? 1 year. మనకు 5 సంవత్సరాల్లో 100 floors యూ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్, బట్ 1 component is 1 year. 1 year ఏమేం చేయాలన్నది యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బ్యాక్లాగ్. You have to click on the backlog. Just backlog లో క్లిక్ చేస్తే here you have the epics. నేనేమంటున్నాను సార్, 5 సంవత్సరాలని 1 year I have divided. Now the 1 year will be divided into the 12 parts, you know, epic. ఇక్కడ నువ్వు పెడితే by default it won't appear here సార్. నువ్వు కర్సర్ని ఇక్కడ పెడితే క్రియేట్ ఎపిక్. ఎపిక్ అంటే ఏంటి సార్? మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నెలకి డివైడ్ చేయడం. నెలకు చేయడానికి month 1,
summary M1, same thing. First month or second month you can able to give the same names. See here, Epic is created M1. Similarly, M2, M3, like that you have to create. This is the second month activities. Again, if you click on the create Epic, 3 months చూపిస్తాను సార్. It's a M3 activity. This is the M3 third month. Sir, component అంటే 1 year కి, ఎపిక్ అనేది మంత్స్ కి. నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ 1 month కి M1, M2, M3 అని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. చూడండి సార్, దిస్ ఇస్ ద M1, దిస్ ఇస్ ద M2 అండ్ M3. అంటే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ సార్, కాంపోనెంట్ ఈస్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్, ఇట్స్ కాల్ ద 1 year. 1 year లో 12 months ఉంటాయి. నేను సార్ ఎపిక్ 1 month కే తీసుకోవాలని ఏం లేదు సార్, 2 months కలిపి ఒక ఎపిక్ కింద తీసుకోవచ్చు, అప్ టు యూ. అయితే ఎపిక్ లో ఏముంటుంది అని అంటే, వీ హ్యావ్ ద సార్ చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి సార్. క్లాస్లో ఉన్నానండి, పర్లేదు, ఒక 2 ముక్కలు చెప్పేసాను. అయితే నేనే మీకు కాల్ చేస్తాను ఈరోజు. నేను ఫ్రీ అయినాక మీకు కాల్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. ఇక్కడ సార్ మీరు మంత్లే తీసుకుంటున్నారు, 1 monthకే తీసుకోవాలని రూల్ లేదు సార్. 2 monthsకి ఒక ఎపిక్ తీసుకోవచ్చు. నేనేంటంటే జస్ట్ మీకు అర్థం అవడానికి ఇలా చెప్తున్నాను సార్. కస్టమర్స్ వాళ్ళే క్రియేట్ చేసుకుంటారు, యూ నెవర్ ఇన్వాల్వ్. నువ్వు ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ కావు సార్. జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ క్రియేట్. వాళ్ళే చేసుకుంటారు సార్. కానీ ఏం చేసుకుంటారు అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను సార్. ఇక్కడ నేనేమంటున్నాను సార్, 1 year అయిపోయింది, నెలల కింద డివైడ్ చేసాం. ఇప్పుడు బెస్ట్ స్ప్రింట్ అంటే నీ కింద ఒక 5 డెవలపర్లు, 5 టెస్టర్స్ ఉన్నారు. నువ్వు వాళ్ళకి 2 వారాలు వాళ్ళు చేయగలిగిన పని ఏంటో చెప్పాలి సార్. అయితే ఇక్కడ క్రియేట్ స్ప్రింట్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు సార్, ఇక్కడ ఉంటుంది క్రియేట్ స్ప్రింట్ అనేది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది క్రియేట్ స్ప్రింట్ అనేది. ఎపిక్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కనపడుతుంది క్రియేట్ ఎపిక్స్. లేదు అంటే ఇక్కడ స్ప్రింట్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది సార్, క్రియేట్ స్ప్రింట్. నేనేమంటున్నాను, మొదటి నెలది ఎలాగో చూపిస్తాను చూడండి సార్. ఆటోమేటిక్ గా పుష్ప స్ప్రింట్ 1 అని వచ్చింది, ఇంకొక స్ప్రింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, పుష్ప స్ప్రింట్ 2. పుష్ప స్ప్రింట్ 1, పుష్ప స్ప్రింట్ 2 అంటే ఏంటంటే, నా దగ్గర ఉన్న 5 లేదా 5 డెవలపర్లు, 5 టెస్టర్లో మొదట 2 వారాల్లో ఏం చేయాలి, తర్వాత ఈ 2 వారాల్లో ఏం చేయాలి అని చెప్పాలండి. అయితే నేను ఎక్కడ లింక్ ఇవ్వలేదు సార్, ఈ కాంపోనెంట్ లో ఈ ఎపిక్ ఈ స్ప్రింట్ అని నేను ఎక్కడ లింక్ ఇవ్వలేదు. ఇంకా నేను సపరేట్ గా క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడేమో కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేశాను, బ్యాక్లాగ్ కార్డ్కి వచ్చి ఎపిక్ స్ప్రింట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ నాకు ఏమొస్తుందంటే, కాంపోనెంట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం కాంపోనెంట్ చూడొచ్చు. నా కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే P1, P2, P3, P4 అని ఏదో 5 కాంపోనెంట్స్ పెట్టా. 5 కాంపోనెంట్స్ పెట్టి బ్యాక్లాగ్ కార్డ్కి వచ్చా. బ్యాక్లాగ్ కార్డ్కి వచ్చి నేనేం చేశానంటే, ఇక్కడ మంత్లీ వైజ్ గా ఎపిక్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎపిక్ అంటే కాంపోనెంట్ ఏమో సంవత్సరానికి, ఎపిక్ ఏమో నెలకి. ఎపిక్ లోనేమో స్ప్రింట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ ఎపిక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎపిక్స్ కనపడతాయి. నేను ఇక్కడ ఎపిక్స్ లో నేను ఇది క్లోజ్ అనుకుని ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే ఇలా ఇక్కడ ఉంటాయి ఎపిక్స్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కొత్తది కాలితే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ స్ప్రింట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు మా డెవలపర్లను పిలుస్తా, టెస్టర్లను పిలుస్తా, బాబు మన దగ్గర ఈ పని ఉంది, దిస్ ఇస్ అవర్ వర్క్, ఎవరెవరు ఎంత టైంలో చేస్తారు అంటే. ఎజైల్ మెథడాలజీలో మేనేజ్మెంట్ నెవర్ అసైన్, hey, you have to do it, you have to do it. They never say. They will call you to the call. They will say that, hey developers, hey testers, this is the functionality, this is what our customer is expecting, how many story points are required అని వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టుకుని వాళ్ళని అడుగుతారు సార్. ఇక్కడ ప్లానింగ్ కాల్, గ్రూమింగ్ కాల్. గ్రూమింగ్ అంటేనేమో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనమాట. మనం నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో ఆ పని చేద్దాం, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో ఈ పని చేద్దాం అని చెప్పుకునేది గ్రూమింగ్. ప్లానింగ్ కాల్లో మనకి మొత్తం ప్లాన్ చేస్తాడు. ప్లస్ ప్లానింగ్ కాల్ని ఎలా వాడతాడంటే, నువ్వు ఏమేం చేద్దాము, నువ్వు ఎన్ని గంటల్లో చేస్తావు, అదే స్టోరీ పాయింట్ లో చేస్తావు అని అడుగుతాడు. అసలుకి ముందు ఏమేం పనులు ఉన్నాయి అన్నది ఇదిగోండి సార్, ఇలా క్రియేట్ చేస్తాడు సార్. టికెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాండి, క్రియేట్, ఇది టాస్క్ ఏదైతే అది, సమరీ, యాక్టివిటీ 1, డెవలపర్ 1 యాక్టివిటీ,
వన్ యాక్టివిటీ. ఏదో డెవలపర్కి ఏదో పేరు అక్కడ సమరీ అంటే ఏం చేయాలనేది రాస్తాడండి. ఇది ఏ కాంపోనెంట్లోకి వెళ్ళాలి. కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ అతను ఏ పని చేయాలో క్లియర్గా రాసేస్తాడు. నువ్వు ఈ పని చేయాలి, ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, ఇది ఇలా వర్క్ అవ్వాలి, నీకు ఇదిగో ఈ లింక్ కావాలంటే కాన్ఫరెన్స్ లింక్ ఇక్కడ ఉంది, ఇందులో ఇంకా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనేది ఇలా మొత్తం డీటెయిల్స్ అంతా ఇచ్చేస్తాడు. అయితే టికెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కాంపోనెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కిందకు వస్తే మీరు ఏ ఎపిక్లోకి వెళ్ళాలి. ఇది మొదటి ఎపిక్ 1 ఫస్ట్ మంత్లో. ఏ స్ప్రింట్ ఆ మంత్లో మొదటి స్ప్రింట్ని మనం ఏబిసి అని కాదు పుష్ప అని ఏదో పెట్టుకున్నాం సార్. ఇక్కడ మీరు పియుఎస్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా పుష్ప స్ప్రింట్. అంటే నువ్వు టికెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు టికెట్ విల్ క్రియేట్ ద లింక్స్ బిట్వీన్ యువర్ కాంపోనెంట్, యువర్ ఎపిక్ అండ్ యువర్ స్ప్రింట్. ఈ వర్క్ ఏ స్ప్రింట్లో, ఏ ఎపిక్లో, ఏ కాంపోనెంట్లో వర్క్ అవ్వాలి అన్నది it's a defaultly will come over here. In the first sprint, in the sense first 15 days, it comes under the first month. It is our first year component work. If I create a ticket, automatically you can able to see this ticket. See, this ticket is created under the sprint. It is comes under this issue. If you go to your component, నీ కాంపోనెంట్ లో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయాలి అని అక్కడ కూడా పడిపోతుంది. P1 is having the one issue. అంటే ట్రాకింగ్ అంత నీట్గా వెళ్ళిపోద్దండి ఎక్కడికక్కడ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, ఇలా టికెట్లు క్రియేట్ చేశారు, ఏమవుతుంది? ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక టికెట్ చేయడమా, 15 రోజుల్లో 2 టికెట్లు చేయాలా అన్నది ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ద వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ ద డెవలపర్స్ ఆర్ టెస్టర్స్ టు డూ. While creating the ticket, they will say that this is part of the component 1, this is the part of the epic, this is the part of the something they will define. So those details they will keep it here. సో వాళ్ళని పిలిచేమంటారంటే ముందు టికెట్లు క్రియేట్ చేసి ఇగో అయ్యా ఈ పనులు చేయాలి, ఇగో ఈ 10 ఇష్యూలు చేయాలని చెప్తారు. చెప్పి నీకు ఎంత టైం కావాలి, దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్క్. If you click on this one, you can able to see. You can open this ticket and you can able to see that this is the ticket number. ఈ వర్క్ ను వాళ్ళకి చూపిస్తారు, ఎవరికి? డెవలపర్ కి, టెస్టర్స్ కి. Hey man, this is the work. Who can do the shorter time? This is the description of our work. This is the summary of work, and how many days are required for you, or how many how many story points are required అంటారు. ఇక్కడ ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటారండి. ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటే 1+1 2+1 3 3+2 5 5+3 8 అలా చెప్పాలండి నెంబర్స్. అంతేగాని 1 2 3 4 అని చెప్పకూడదు సార్. they will give you the numbers plates. You have to show, you have to show your hand. Hey, I can complete within 3 story points, 5 story points, like that. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఈ పనిని మేము ఈ మొదటి 2 వారాల్లో చేయాలనుకుంటున్నాం, మీరు ఎంతెంత టైంలో చేస్తారు, దిస్ ఇస్ ద వర్క్ అని ప్రతిదీ చూపిస్తారండి. ఒక డెవలపర్ ఏమన్నాడంటే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ 5 story points అన్నాడు, అంటే 5 days. అనదర్ డెవలపర్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ విత్ దిస్ 3 points. సో ఎవరైతే తక్కువ తోటి చేస్తామంటారో ఈ వర్క్ని స్క్రమ్ మాస్టర్ అనేవాడు అతనికి అసైన్ చేస్తాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చేస్తానన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ నా పేరు పెట్టేస్తాను. సో ప్రసాద్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ విత్ ఇన్ 3 story points అన్నారు అనుకోండి. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్ కాడికి వచ్చి ఆ టికెట్ కరస్పాండింగ్గా స్టోరీ పాయింట్స్ వేస్తారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు ద బ్యాక్లాగ్, టికెట్ నా పేరు మీదకి అసైన్ చేసి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎస్టిమేషన్ 0 అని ఉంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తారండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎస్టిమేషన్ 3 story points అని నేను చెప్పాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఏమిస్తారంటే 3 అని వేస్తాడండి. 3 అనేవి అంటే ఏంటంటే 3 story points అంటే 3 days నేను ఈ వర్క్ చేస్తున్నాను అని. ఇలా నాకు 15 రోజులకి సరిపడా వర్క్ ఇస్తారండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక 15 రోజులకి సరిపడా ఇస్తారు. 15 రోజులు అంటే 10 రోజులకే, 2 రోజులు వీకెండ్, 2 రోజులు వీకెండ్ అండి. 10 రోజులకి ఇలా ఇస్తారండి. 3 అయిపోయినాయండి. ఇంకా నా క్యాపబిలిటీ ఎంత, 2+ another 5 7 story points నాకు కావాలి. ఇంకా ఇలా ప్లానింగ్ కాల్లో మన దగ్గర కింద ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ పని ఎంతెంత టైంలో ఇవ్వాలని ఇస్తారండి. ఇక్కడ చూపిస్తుందండి ఇలా story points 3 అని.
ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 15 రోజులు స్టార్ట్ అవ్వాలంటారు కదా, ఇక్కడ స్టార్ట్ స్ప్రింట్ అని కొడతారు. స్టార్ట్ స్ప్రింట్ అంటే మీది 2 వీక్సా 3 వీక్సా? బై డిఫాల్ట్ ద బెస్ట్ స్ప్రింట్ ఈస్ 2 వీక్స్. 2 వారాలకు ప్లాన్ చేసుకోవాలి, అంతేగాని నెలకు ప్లాన్ చేసుకుని మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. లేదా 1 వీక్ లేదా 4 వీక్స్ ఆరుతేనో దీన్ని కష్టం అంటారు. కష్టం అంటే నీకు నచ్చిన వీక్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వరకు అన్నది. బై డిఫాల్ట్ 2 వీక్స్. ఈ స్ప్రింట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం? రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ స్ప్రింట్ ఫ్రమ్ 23rd. ఆటోమేటిక్గా 2 వీక్స్ అన్నావు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 2 వీక్స్ అండి. స్టార్ట్ అంటే అందులో ఎవరెవరికి టికెట్లు, ఇదిగోండి ప్రసాద్ అని అతను స్టార్ట్ చేశాను. అతను అందరూ ఇక్కడ అందరి టికెట్లు కనపడతాయి. ఎవరెవరు మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారో పని అయిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ అండ్ ఆల్. అయితే ఈ వర్క్ నేను చేయలేకపోయా, ఇది కంప్లీట్ చేయలేకపోయా. ప్రసాద్కి ఇచ్చాడు, ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది, చేస్తూ ఉన్నాడు, అవ్వట్లేదు. అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద బ్యాక్లాగ్. బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్ప్రింట్లో నేను ప్లాన్ చేశా, ప్రసాద్ ఏమన్నా అంటే ఈ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ టు ద 2 వీక్స్ బట్ ఈ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్. బ్యాక్లాగ్. మన ఎగ్జామినేషన్లో ఎగ్జామ్ పోయిందండి, బ్యాక్లాగ్ అంటాం మనం. ఇక్కడ కూడా బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కసారి ప్లాన్ చేసాము, ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఫెయిల్ అయింది, దట్స్ గోయింగ్ టు ద బ్యాక్లాగ్. మళ్ళా నెక్స్ట్ స్ప్రింట్లోన దాని ప్రయారిటీని బట్టి దే విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ ఆర్ నెక్స్ట్ స్ప్రింట్. అంటే బ్యాక్లాగ్లో ఏముంటాయి అని అంటే ఒకవేళ ఇది కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను, ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద బ్యాక్లాగ్. బ్యాక్లాగ్లో ఆ టికెట్స్ అన్ని చూపిస్తాయండి. ఏం చూపిస్తాయి అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ దే హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 0 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బ్యాక్లాగ్లో. ఈ స్ప్రింట్లో నేను ఇది కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను, ఇట్స్ కమ్ టు ద బ్యాక్లాగ్. బ్యాక్లాగ్ ఇష్యూస్ని మళ్ళా స్ప్రింట్కి పెట్టుకుంటాం సార్. యా, ఎవరు డౌట్ అడుగుతున్నారు అడగండి సార్. హలో సార్ అడగండి సార్. వెనకాల మీది బాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుందండి, మంచి తుఫాన్ వస్తున్నట్టు ఉంది అక్కడ. ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ నాకైతే, మరి మిగతా వాళ్ళకి అర్థమవుతుందో తెలియదు. హలో సార్, చెప్పండి. 3 స్టోరీ పాయింట్స్ పెట్టారు కదా సార్, అవును. ఆ 3 days లో కంప్లీట్ చేయకపోతే అది బ్యాక్లాగ్ వెళ్ళిపోద్ది అంటారా? ఆ 3 days లో అని కాదండి, వెంటనే వెళ్దావు. స్ప్రింట్ ఎన్ని రోజులు రన్ అవుతుంది? షో 15 రోజులు రన్ అవుతుంది. 15 రోజుల తర్వాత ఇక్కడ నీకు స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా, అది కంప్లీట్ అవుతుంది. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్యాక్లాగ్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం 3 అని చెప్పాము సార్, మనకి 3 అది మళ్ళీ అడుగుతాం 4-5 days 3 తర్వాత మళ్ళీ మనల్ని పిలుస్తారంటారా స్క్రమ్ మాస్టర్? డైలీ నిన్ను అడుగుతాడు, ఏమండి మీరే చెప్పారు 3 days లో వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు, మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, అది కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా అని నిన్ను అడుగుతూ ఉంటాడు. నీకు అతను హెల్ప్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటాడు. మనం చెప్పాలి, ఎస్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని మీరు చెప్పాలండి. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే అలా డైలీ అంతగా అడుగుతాడండి స్క్రమ్ మాస్టర్. అంటే మనకి ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని పెంచుతారా సార్ 4 కానీ 5 కానీ అలాగా? ముందు పెంచరండి, అది బ్యాక్లాగ్ వెళ్ళిపోతుంది సార్. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే నీకు 15 రోజులకు పని ఇచ్చేసాడండి, నువ్వు 3 రోజులు అయినా ఇంక ఇది అవ్వట్లేదు అనుకోండి, దీన్ని వదిలేసి మిగతా వర్క్ కూడా మనం పోగొట్టకూడదు కదా. నువ్వేం చేస్తావు అంటే మిగతా వర్క్ ఏమి ఇచ్చాడో చూసుకుంటావు. అన్నీ కలిపి నువ్వు 15 రోజులు అంటే 10 వర్కింగ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేయాలి. నువ్వు 3 daysలోనే కాదు, నువ్వు 4 days, ఒకదానికి 4 తీసుకో, నువ్వు ఎక్కువ వేసుకున్నావు, ఒకదానికి 3 అని చెప్పి ఒకదానికి ఎక్కువ చెప్పుకున్నావు, నువ్వు వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకో. ఇంటర్నల్గా నువ్వు చేసుకుని ఆ టైంలో ఆ 15 రోజుల్లో నీకు ఇచ్చిన టాస్క్స్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయాలి. టాస్క్స్ కంప్లీట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఇందులో వర్క్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఇన్ ప్రోగ్రెస్, రివ్యూ, డన్ వరకు వెళ్ళిపోవాలి. ఏదైనా డన్లోకి వెళ్ళకపోతే అది ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్లాగ్ వచ్చేస్తుంది. బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటంటే చేయలేకపోయాడు అని కిందకు వచ్చేస్తుంది. నువ్వు డన్లోకి వెళ్ళకపోతే టికెట్స్ డన్ అనే స్టేటస్లోకి వర్క్ ఫ్లో స్టేటస్ వెళ్ళకపోతే బ్యాక్లాగ్లో పడిపోతుంది. బ్యాక్లాగ్లో పడిపోయినాయి అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే సో దోస్ ఆర్ నాట్ కంప్లీటెడ్ టాస్క్స్. సార్ ఇది బ్యాక్లాగేనా సార్? బ్యాక్లాగ్ అదే సార్, ఇప్పుడు ఒకవేళ మనము టాట్ లో కంప్లీట్ అవ్వకపోతే బ్యాక్లాగ్ లో వెళ్ళినట్టు ఇందులో వెళ్తుందా వర్క్? అవునండి, ఇక్కడ కనపడిపోద్ది, టికెట్లు బ్యాక్లాగ్ లోకి వచ్చేస్తాయి. ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది సార్? అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 days అంటే 2 weeks అంటే ఎలా? టికెట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పనేమో 5 రోజులు అడిగారు, 5 స్టోరీ పాయింట్స్ అడిగారు, ఒక పని 3 రోజులు అడిగారు, ఇంకోటి 3 రోజులు అడిగారు అనుకోండి,
యాక్చువల్గా నీకున్నది 10 వర్కింగ్ డేసే, నువ్వు 11 స్టోరీ పాయింట్స్ అడిగావు, అప్పుడు కూడా నీకు టాస్క్ బ్యాక్లాగ్ వెళ్ళిపోద్ది, కంప్లీట్ చేయలేదు కాబట్టి. 11 రోజుల పని 10 రోజుల్లో చేయలేరు కదా మీరు. అంటే ఇక్కడ 10 రోజుల వరకు వెళ్దండి, ఆ 10 రోజులు కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే బ్యాక్లాగ్ వస్తుంది. 10 రోజుల వరకు అది బ్యాక్లాగ్ రాదండి. 2 వీక్స్ మామూలుగా ఎట్లుంటది సార్? అంటే టాట్ లాగా బేసిసా లేదంటే ఈ బ్యాక్లాగ్ లాగా బేసిసా? ఎస్టిమేటెడ్ డేస్ అంటే మినిట్స్ అవర్స్ లాగానా? క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్లాగ్ 3 days లో అంటే అది 15 days ఎస్టిమేటెడ్ డేట్ కన్నా వెళ్ళిపోతే బ్యాక్లాగ్ లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది అని అన్నారు కదా. సో ఇది స్టోర్ అయినాక మళ్ళీ మనకి కొత్త వర్క్ ఇష్యూ చేస్తే ఇది మళ్ళా నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ వేసినప్పుడు అడుగుతారు, ఏమయ్యా నువ్వు లాస్ట్ టైం చేసావు 3 స్టోరీ పాయింట్లు అయిపోద్దని చెప్పావు, చేయలేకపోయావు, యూ హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 3 స్టోరీ పాయింట్స్, నౌ how much work is pending, how many story points are required for you అని నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో చేయమని అడుగుతారు. ఒకవేళ అది ప్రయారిటీ టాస్క్ కాదనుకోండి, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో అడుగుతారు. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడంటే మనకి ఏమేమి వర్క్లు అవ్వాలో ఆయన ప్లాన్ చేసి మనకు అలా చెప్తూ ఉంటాడు, ఇది అవ్వాలని. దాని ప్రకారం మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంతేకాని బ్యాక్లాగ్ రావడం అని అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, బ్యాక్లాగ్ లోకి రావడము, ద మీనింగ్ ఇస్ ఎయిదర్ ద న్యూ యాక్టివిటీస్ దే విల్ కీప్ ఇన్ టు ద బ్యాక్లాగ్ ఆర్ ద టాస్క్ విచ్ ఆర్ నాట్ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఆల్సో ఇన్ టు ద బ్యాక్లాగ్. కొత్తగా వచ్చే పనులు కూడా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చండి, బ్యాక్లాగ్ లో పెట్టుకుని బ్యాక్లాగ్ నుంచి స్ప్రింట్ లోకి వేసుకోవచ్చండి. అంటే బ్యాక్లాగ్ లో నా కొత్త వర్క్ అన్ని టికెట్లని ఫస్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో పెట్టుకొని బ్యాక్లాగ్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఏ స్ప్రింటో చెప్పను, ఇక్కడ ఏదో టికెట్ క్రియేట్ చేసిన, ఏ స్ప్రింటో నాకు తెలియదు, కాంపోనెంట్ నాకు తెలుసు, కాంపోనెంట్ ఈజ్ ద P1, నాకు ఏ స్ప్రింట్ లో చేయాలో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ ఎపిక్ నాకు తెలుసు, ఎపిక్ ఏమో నాది ఫస్ట్ ఎపిక్ లో అవ్వాలి, కానీ నాకు స్ప్రింట్ ఏదో తెలియదు. అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా మీరు చూస్తే ఇక్కడ దిస్ టికెట్ విల్ బి లైస్ ఇన్ టు ద బ్యాక్లాగ్స్. ఓకే, బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటంటే ఏ స్ప్రింట్ లో పనిచేస్తారు, ఏ 15 రోజుల్లో పనిచేస్తారు అన్నది ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు అని. మీ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే దీన్ని 2వ స్ప్రింట్ లో చేయండి అని ఇలా మూవ్ చేసుకుంటాడు. లేదు దీని బ్యాక్లాగ్ ఏంటి తర్వాత చూసుకుందాం అనుకోండి, మళ్ళీ మూవ్ చేస్తాడు బ్యాక్లాగ్. ఇదంతా ఎవరు ఆడుకుంటారంటే డెవలపర్లు, టెస్టర్లు, మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వీళ్ళు చేస్తారు. టికెట్లు క్రియేట్ చేయడం, ఏ స్ప్రింట్ లో, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి 2 వారాలు, ఆడుకో ప్రసాద్ 2 వారాలు ఖాళీగా ఉన్నాడు, ఇందులో ఈ టికెట్ ఆయనకి ఇచ్చేసి ఆయన చేస్తాడు, అంతే సార్. ఇది వర్క్ అలొకేషన్ అంటే 2 వారాలు డివైడ్ చేసేసి పెద్దగా ఒకేసారి 3 నెలలు 4 నెలలు పని అవ్వకుండా చక్కగా 15 రోజులకి పనిస్తూ వాటిని వీళ్ళు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారా లేదా అని మానిటర్ చేస్తూ చక్కగా సక్సెస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నిజంగా నాకు వర్క్ రాదనుకోండి, మొదట 15 రోజుల్లోనే దొరికేస్తా, మొదటి రోజు 2 రోజుల్లోనే దొరికేస్తారు. ఏ ప్రసాద్కి ఏం రాదు, అనవసరం మన ప్రాజెక్టులను తీసి అవతపడేస్తారు. ప్రతిరోజు ఎందుకు మానిటర్ చేస్తారంటే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలి. 5 సంవత్సరాల్లో 100 ఫ్లోర్లు కట్టాలి అంటే ఎవరైనా నాటకం ఆడుతుంటే పని జరగదు. అలాంటి వాళ్ళు ఈజీగా దొరికేస్తారు. ఆ ఈజీగా దొరకడానికి ఏంటంటే స్క్రమ్ కాల్ ఉంటుంది. స్క్రమ్ కాల్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద అక్యురస్ దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ రిమూవ్ ఆఫ్టర్ 2 days అండ్ ఇంకోళ్ళని మీ ప్లేస్లో పెట్టి ఆ వర్క్ చేయించుకుంటూ వెళ్తారు. ఇలా రోజు మానిటర్ చేస్తూ వర్క్ని సక్సెస్ చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ మెథడాలజీ ఇస్ కాల్డ్ ద అజైల్ ప్రాసెస్. ఈ విధంగా చేయడాన్ని అంటే కాంపోనెంట్స్, ఎపిక్, స్ప్రింట్స్ ఇలా చేయడాన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని ఎజైల్ మెథడాలజీ, ఎజైల్ ప్రాసెస్. ఎజైల్ ప్రాసెస్లో ఏముంటుందంటే ప్రతిదీ చిన్నగా డివైడ్ చేసేస్తాం, చేసి చక్కగా ఈ చిన్నది అయిపోయిందా తర్వాత దీని తర్వాత అలా చక్కగా చిన్న ముక్కలుగా చేసి వర్క్ని దే విల్ అసైన్ టు దట్, దే విల్ మానిటర్ ఇట్ అండ్ దే విల్ మేక్ ఇట్ సక్సెస్. ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ద అజైల్ మెథడాలజీ ప్రాసెస్. ఇది జీరా సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి జీరా ఈజ్ 100% అజైల్ ఇన్ ద సెన్స్ 100% ఇట్స్ ప్రాసెస్. ఈ విధంగా ముక్కలు చేయడం, ఈ విధంగా చేసేవాడిని ఏమంటారంటే స్క్రమ్ మాస్టర్. స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటే మన టైలర్ లో మాస్టర్ లాగా ఈజ్ అ గాయ్ యాజ్ క్రియేటింగ్ దీస్ కంప్లీట్ sprints, epics and everything. He's a master అంటే he knows how to design. Yes, అందుకనే స్క్రమ్ మాస్టర్ రోల్ మా దానిలో స్క్రమ్ మాస్టర్ రోల్ ఉంది చేస్తావా అంటాడు.
Scrum Master is not a developer, he is not a tester. Just he is, creating the components, epics and sprints, and creating the tickets and assigning to the team members. It's a Scrum Master. Scrum Masters are using your Jira. You are not doing anything. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏ వర్క్ మీరు చేయరు. నేను చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్పిన ఏ వర్క్ మీరు చెయ్యరు. యూ నెవర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు దట్. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే ఏంటో తెలుసా? హియర్ వన్ టికెట్ ఈస్ దేర్, ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద హియర్ అన్నది ఒకటి. నేను ఇక్కడ స్ప్రింట్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాను, స్ప్రింట్ని స్టార్ట్ చేయలేకపోతున్నాను అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. అలాంటప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఈ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లో పర్మిషన్లో ఉన్నాడా లేదా అని చూడండి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు మూవ్ ద స్ప్రింట్, ఆర్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్టార్ట్ ద స్ప్రింట్, ఆర్ సంథింగ్ దే విల్ సే. పర్మిషన్ స్కీమాలో స్ప్రింట్లకి మూవ్ చేసే పర్మిషన్ ఉందా లేదా, లేకపోతే ఆ వ్యక్తి చేయలేరు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రతిదీ చేయగలుగుతారు, ఎందుకంటే ఈజ్ ద గాయ్ మెయిన్. బట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజరు, ఒక స్క్రమ్ మాస్టరు చేయలేకపోతున్నారు అని అంటే, ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ దెర్ ఈజ్ ఏ పర్మిషన్ స్కీమా. పర్మిషన్ స్కీమా అంటే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడం. ఇన్ దిస్ పర్మిషన్ స్కీమా దెర్ ఈజ్ ద స్ప్రింట్. ఈ పర్మిషన్ స్కీమాలో మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ కొట్టినా ఇక్కడ ఉంటుందండి స్ప్రింట్ అని ఉంటుంది. కంట్రోల్ ఎఫ్ స్ప్రింట్ అని ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ మేనేజ్ స్ప్రింట్స్ కాడ ఎనీ లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్ అంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు అని పెట్టానండి. యాక్చువల్ రియాలిటీకి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అండ్ స్క్రమ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ ఎనీ లాగ్డ్ ఇన్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయొచ్చు, జెరాల్ యాక్సెస్ ఉన్నట్టు అని చెప్తుంది. ఇట్స్ రాంగ్. మేనేజ్ స్ప్రింట్ పర్మిషన్ లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ స్క్రమ్ మాస్టర్స్ దే కాంట్ మూవ్ the tickets from backlog to the here to the backlog. They can't move. Even they can't start the sprint, they can't stop the sprint. నేను స్ప్రింట్లో టికెట్లు వేయలేకపోతున్నాను, నాకు పర్మిషన్ లేదు, నేను మూవ్ చేయలేకపోతున్నాను, సో మెనీ థింగ్స్ దే విల్ సే. ఓన్లీ యూ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్, గో టు ద పర్మిషన్ స్కీమా. ఇన్ ఏ పర్మిషన్ స్కీమా యూ హ్యావ్ టు చెక్ స్ప్రింట్ మేనేజ్. దేర్ డస్ దిస్ యూజర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద permission or not, that we need to check it out. ఒక్క నిమిషం సత్యవాణి గారు చెప్పండి. క్లాస్ లో ఉన్నారా సార్? పర్లేదమ్మా చెప్పు, మీట్ చేస్తాను. సార్ అదే ఆర్కే గారు ఏమన్నారా అని రాత్రి అయిపోయిందమ్మా. రాత్రి నాకు చెప్పారు. ఒకసారి మీరు కిరణ్ గారికి ఫోన్ చేయండి, మీ ఆఫర్ ఈ రోజు ఇస్తారో రేపు ఇస్తారు, మీ జాయినింగ్ డేట్ అని కనుక్కోండి. చెప్తారా సార్? నువ్వు కనుక్కో అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్, ఆర్ దేర్ ఎనీ లేటెస్ట్ అప్డేట్ అని ఒక్క మెసేజ్ పెట్టి కిరణ్. ఎందుకంటే నేను నీకు లెటర్ పంపిస్తాను. నేను రాత్రి లెటర్ అడగలేదు, ఆల్రెడీ అప్రూవల్ లెటర్ వీళ్ళు ఇచ్చేసారమ్మా, విప్రో వాళ్ళకి ఇచ్చేసింది ఆఫర్ రిలీజ్ చేసేమని. ఆ లెటర్ నీకు పంపిస్తాను. అంటే ఇది సీక్రెట్ అమ్మా, నువ్వు మళ్ళీ ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయొద్దు. ఇది మేనేజ్మెంట్ హెచ్ఆర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే లెటర్, అది నేను విప్రో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు పంపిస్తాను. అదే మీకు, ఎందుకంటే మీ కాన్ఫిడెంట్, మీ హ్యాపీనెస్ అంటే ఇది పని అయిపోయింది అని మీకు తెలియడానికి నేను ఆ లెటర్ చూపిస్తాను. ఓకే, నీ ఆఫర్ ఈ రోజు మోస్ట్లీ సచివాణి ఈ రోజు రావచ్చు అమ్మా. ఈ రోజు అండ్ ఈ వీక్ లో మాత్రం 100%, బట్ ఎయిదర్ ఈజ్ టుడే ఆర్ టుమారో, నాకు తెలియదమ్మా. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి మండే మీదిను తంది జాయినింగ్ ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఇన్ఫోసిస్ నాగరాజు, నీదేమో విప్రో జాయినింగ్ ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ మీరు నిన్న ఆయన విప్రో వచ్చింది కదా, ఎవరు ఆయన పేరు, మన రాజేష్ మీరు ఒకరోజు జాయిన్ అవుతారు, కానీ వేరు ప్రాజెక్టులు. ఓకేనా? ఓకే, మాట్లాడదాం సార్. ఇది ఒక్కసారి మళ్ళీ చూపించండి సార్. ఏం లేదు ఇక్కడ స్ప్రింట్స్, నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ స్ప్రింట్ ఏమండి, ఇక్కడ మూవ్ చేయడం, టికెట్లు మూవ్ చేయడం, టికెట్లు వెనక్కి చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే పర్మిషన్ స్కీమాలో స్ప్రింట్ మేనేజ్ స్ప్రింట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పర్మిషన్ ఉండాలి. ఎనీ లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్ అంటే ఎవరికైనా పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మిషన్ పలానా వ్యక్తికి లేదనుకుంటే ఇక్కడ మీరు అతని వ్యక్తి పేరు ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తేనే బ్యాక్లాగ్ నుంచి స్ప్రింట్స్ నుంచి బ్యాక్లాగ్కి స్టార్ట్ టు స్టాప్ చేయగలుగుతాడు. ఇక్కడ కానీ అతనికి యాక్సెస్ లేకపోతే ఈ కాంట్ మూవ్. ఓన్లీ ఈ ఒక్క టాపిక్ ఎప్పుడు వస్తుందండి, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు మూవ్ ద స్ప్రింట్స్, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఉండాలి. అది అవసరం లేదండి, ఇది స్ప్రింట్స్ గురించి అండి, అది బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది అండి. బ్రౌజ్
ప్రసాద్ నీ వెనకాల మంచి డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. నాది కాదు సార్. ఇది కదా, ఓకే. అది మేనేజ్ స్ప్రింట్స్ లో పర్మిషన్ లేకపోతే స్ప్రింట్ క్రియేట్ చేయలేడు, స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయలేడు, స్ప్రింట్ లోంచి బ్యాక్లాగ్ టికెట్లు వేసుకోలేడు, ఏమీ చేయలేడు. అతనికి మేనేజ్ స్ప్రింట్స్ అనే పర్మిషన్ ఉంటేనే ఈ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అంటే బ్రౌజ్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వాలేమో కదా సార్? అవసరం లేదు. బ్రౌజ్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది సార్ యూజర్స్. బ్రౌజ్ అందరికి ఇస్తామండి. సార్ హలో, చెప్పండి. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటేనే వాళ్ళు దే కెన్ మూవ్ ద స్ప్రింట్ కదా సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ అనే ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్ అనుకోండి, తను మనం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ స్క్రమ్ మాస్టర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేసి ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా? అక్కడ అలా అయినా చేయొచ్చు. ఇంకొక విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అని అంటే అతను ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్ గా అతని పేరు ఇక్కడ యాడ్ చేసేయచ్చు. అతని పేరు ఇక్కడ యాడ్ చేసేయచ్చు సార్. ఇదిగోండి పైకి వచ్చి నేను చూపిస్తాను చూడండి. పైకి వస్తుంది యాక్షన్స్, ఎడిట్ అని కొట్టి ఈ పర్మిషన్ స్కీమాలో ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే చేయలేకపోతున్నాను అంటున్నాడో మీరు చెప్పిన విధంగానూ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మేనేజ్ వాచెస్, మేనేజ్ స్ప్రింట్స్ అనేది ఉంటుంది. కంట్రోల్ ఎఫ్, మేనేజ్, ఇక్కడ స్ప్రింట్స్ అనేది క్లిక్ చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎడిట్ అని కొట్టి ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ షో మోర్ అని కొట్టి సింగిల్ యూజర్ ఇక్కడ అడ్మిన్ అని కొట్టాను అనుకోండి, లేదు సారీ ఆర్ బల్లా, ఆ వ్యక్తిని ఇలా కొట్టేసి గ్రాంట్ అని కొడితే ఆ వ్యక్తికి పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు. ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఈ స్ప్రింట్ లో మన వర్క్ ఏంటి సార్ అసలు? అంటే టికెట్స్ మనకు సంబంధం లేదు ప్రసాద్. మనం జస్ట్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ వరకే మన డ్యూటీ. అంటే ఇదంతా డెవలపర్లు వాళ్ళు, టెస్టర్లు వాళ్ళు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేసుకుంటాడు, మనకు అనవసరం. సార్ ఇక్కడ మన రోల్ వచ్చి కాంపోనెంట్స్, వర్షన్స్, ఎపిక్ అంతా చేస్తే సరిపోతుంది కదా సార్. ఇంకా అసలు ఎపిక్స్ కూడా క్రియేట్ చేయము, కాంపోనెంట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయము. దోస్ క్రియేటెడ్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్స్ దే వాంట్ దే విల్ క్రియేట్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే టికెట్ మనకి మనం ఏది కూడా మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ ఉండదు. You need to create a project, you have to give the appropriate permission into the permission schema to the project manager and scrum master. You have, that's it, your job. ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు, ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు ప్రాక్టికల్ గా లోపల ఏం జరుగుతుందో నేను చూపిస్తున్నాను. ఇది మీకు ఇంతవరకు చెప్పకూడదు. ఇది లోపల ఏం జరుగుతుంది అన్నారు కదా. అవునండి, స్క్రమ్ కాల్ లో మరి మనం కూడా చెప్పలేమో కదా, అదేముండదు. నువ్వేం చెప్తావు, నీకు సంబంధం లేదు కదా. డెవలపర్లు చేస్తారు, టెస్టర్లు చేస్తారు. నీకు ఏదైనా వర్క్ ఇస్తే నువ్వు చెప్తావు, లేదంటే నువ్వు ఊరికే కూర్చుంటావు. వాళ్ళకి ఏదైనా మాకు జీరాలు అది జరగట్లేదు, ఇది జరగట్లేదు అంటే నువ్వు ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తావు, లేదంటే సరదాగా వాళ్ళతో పాటు ఒక 20 నిమిషాలు కూర్చొని వచ్చేస్తావు. ఇది మనకేంటి అని అంటే మన డ్యూటీ, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ వన్. ఇవన్నీ ఎవరు చేసుకుంటారంటే ఇక వాళ్ళకి ఏ పేర్లు కావాలి, ఎలా చేసుకోవాలి, వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళ స్క్రమ్ మాస్టర్లు వాళ్ళు డిసైడ్ అవుతారు. వీఆర్ నాట్, వీ నెవర్. వాళ్ళకి తెలియకపోతే నిన్ను అడిగితే నువ్వు చేయాలి, డెమో చూపించాలి. పర్మిషన్స్ ఇప్పుడు ఎవరెవరికి ఒక్కోసారి మార్చాలంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ కదా సార్ చెప్పి సార్ ఎవరికి మార్చాలని? మీకు స్క్రమ్ మాస్టర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చెప్తాడండి ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి వద్దని. వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి తీసేయాలి వద్దంటే. మన డ్యూటీ పర్మిషన్ ఇవ్వడము, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడము, ప్రాజెక్ట్ లో పర్మిషన్ ఇవ్వడం, దట్స్ ఇట్. మనం ఇంకేమీ చేయాలి. కానీ లోపల జరిగేదంతా ఇంత స్టోరీ జరుగుద్దని మీకు చూపిస్తున్నాను. గౌరీశంకర్ గారు చెప్పండి. సార్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి సార్? అతనికి ఒక 5 to 6 years. నేను ఒక గంటలో వచ్చేస్తానండి ఇన్స్టిట్యూషన్కి. JNTU మెట్రో స్టేషన్ అండి. చేయండి సార్. ఓకే సార్, ఇది స్క్రమ్ మాస్టర్కి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు మెయిన్లీ దే విల్ లుక్ ఇన్ టు ద హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఈజ్ యూనో ఈ ఎజైల్ గురించి కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయండి, చేస్తే అది మంచిది. లేదా స్క్రమ్ మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ అని ఉంటుంది. నువ్వు ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నావు, వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది నువ్వు కరెక్ట్ అని ఎలా జస్టిఫికేషన్ చేయగలవు, ఇలా కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి సార్ స్క్రమ్ మాస్టర్కి. లేదా మనం ఏదైనా ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతే 15 రోజులు మనం చేయొచ్చండి. So that's it for today and we'll meet tomorrow at 7 o'clock.
Thank you guys for today. We'll meet tomorrow.